you. Thank you so much. Good morning, everyone. Um, I am delighted to be with you today, along with my colleagues, to give you examples of international frameworks that you can adopt and adapt to use in your country in your journey to support rehabilitation. This is a very important meeting, and we are happy that you are trusting us to share with you this moment. And I want you to know that you're not the only country who are facing challenges when it comes to rehabilitation. Many countries, especially developing countries, low middle income countries, have shortage in rehabilitation. So we have high demand for rehabilitation. There are so many diseases, wars, disasters, and people need us as rehabilitation professionals. But many countries don't have enough workforce. And countries who have enough people, not all of them are trained up to date on managing all those conditions. So the World Health Organization recognized this need and came up with a vision of Rehabilitation 2030. And simply, this vision aims for the countries to have enough rehabilitation forces to support rehabilitation needs around the world. So in 2019, 2020, they published many tools. They published rehabilitation guidelines. They also published the rehabilitation competencies framework. Then they followed that with creating packages, 20 package, I remember, for different conditions that are commonly present in the countries around the world to guide health professionals on what services they need to provide. So we recommend these frameworks because it's coming from an organization that represents all the countries. It's not specifically tailored for high-income countries, not specifically tailored for Arabic countries. It's for everyone. So you need to look at them and take what you need out of them and shape it based on the context of your needs and your countries. So, slide please. So I was one of the working group members who created the WHO framework for rehabilitation competencies. Simply, this RCF model is a detailed description of how rehabilitation workers behave, which is competencies. What do they do? Activities. And what is the knowledge and skills they need to have in order to provide quality services? It's very important to recognize that this model can be used by different professionals. So it's not only for physios, okay? Physical therapists, speech and language pathologists, occupational therapists, rehabilitation nurses, doctors can all use this model to guide their education and practice.
So when we created this model, we were 25 professionals with different specialties from all around the world. Next, please. So as I said, it applies to everyone. Next. So the process we did that was very participatory. We started with a scoping review of the literature about rehabilitation needs, followed by what we call content analysis to define the important areas where we need to focus, followed by collecting feedback from people. And what is most important is that we engaged people. So people with disabilities and people who have done rehabilitation, patients, families, were also engaged, and their feedback was taken and considered in framing the details of this framework. Next, please. So those are the specialties and the core areas that were covered during the process of forming the RCF model. Next, please. So those are the links where you can access this model. And there is a Russian translation. You can find it if you Google it. It's ready for you to look at the very details of this RCF framework. Next, please. So I'm going to just try to give you the framework of the RCF, okay? So what does rehabilitation competencies include? You've heard us since yesterday saying you should focus on competencies, right? What is competency? It's how I behave, but not only in my practice, not only as a clinician. Clinical is a very important part of my practice and my profession, but I have also competencies related to being professional. Professional and professionalism with patients and with my colleagues. There is also another domain which is very important that reflects the lifelong learning journey of the professions. So whatever we learn doesn't stop. It should continue. And this is enhanced by the domain you see in orange, the learning and development. The next domain, which is management and leadership. So as health professionals, many of you are leading organizations. Many of you are teaching in universities. Some are advocates and in leadership roles. So we should prepare our students and next generation to take these leading roles. And that's also part of the competency framework. And the one we like the most is research. I like it because it supports everything we're doing. So when I did my physical therapy education in the 90s, people were not talking a lot about research when they were educating us. We did not learn how to critique evidence and how to do evidence-based practice. And in the past 20, 25 years, and I'm specifically talking about LMICs, low middle income countries, research became the dynamo. It's a very important part of our practice. So this is an area and a domain that the RCF competency framework is also targeting when it comes to defining the competencies of our students. Now, within each domain, you will see two words that are different: competencies and activities. So simply competencies is shared among all the rehab professionals. So PTs, OTs, SLPs, orthotics, okay? We mostly have similar competencies, but when we do the tasks, the activities, each one of us
does the activity that are specific to their profession. Okay? And this is all done when we have enough knowledge and skills. So it's not enough that I memorize the anatomy of the musculoskeletal system if I don't apply this knowledge to learn how to test the muscles and the range of motion. And how do we examine our students based on this framework is based on 1, 2, 3 levels of proficiency. So we don't tell the student you failed, you got 0 out of 10. We rather categorize them in level 1, 2, 4, with 1 being someone who needs a lot of support, to 4 who's someone like us, have knowledge and experience and practice, and they can practice independently. So it doesn't matter how many years they spent in the education and gaining the knowledge and skills. What matters is how competent they are when they are doing these things. Okay? So this is simply the main piece of this framework. Next, please. So there are core values and core beliefs that this model advocates for. They are in the heart of all of us as rehabilitation workforce, regardless of our name and profession. We have compassion and empathy. We're sensitive to our colleagues and our patients, dignity and human rights and ethical, and we're self-determined to provide good care. While those core values and beliefs are not only applied to rehabilitation, there are things that in the middle of rehabilitation that are specifically providing person-centered care, collaborative care, as well as focusing on function rather than impairment. Next, please. So using that small model piece, okay, we went to each one of the domains and we applied that to the practice. So practice is the interaction between the worker and person or family. As you said yesterday, there are many parents who are trained to take an important role in rehabilitation. Professionalism is the collaboration with others. With management, we focus on teamwork. And in research, we are not only teaching our students to critique research, but we're also supporting them in running their own studies that meet the need of their own countries. Next, please. I have already talked to you about this and how to categorize the level of the students' proficiencies. Next, please. It was very important for us to help people to understand the difference between competencies and activities. So, sorry, this is not translated, but competencies mainly are associated with the rehab workers. They are expressed as the behaviors we do. They are relevant to PTs, OTs, SLPs, doctors, and everyone. While the activities are associated with the profession. So this is falling under the scope of practice. And this is something that any country needs to define. How do you want to give, how much freedom you want to give the professional in doing what they are trained to do? It begins and ends with a professional person. It has tasks, and it's relevant to
our different roles in the team. Next, please. So this is the proficiencies. And these levels are really targeting the autonomy and knowledge and skills. So maybe when you are talking about diploma level professionals, you want them to be in level 2. So they can graduate if they reach to that level 2 of autonomy and practice. While if you're training people with a postgraduate degrees, the level we are expecting is 4. Okay. Next, please. So this is an example from practice domain. And I will only speak about this and leave you with a document. You can look in the details of it. So practice is in the middle of our professions, right? So as you see, level 1, level 2, level 3, and 4. So if I fall in level 4, when it comes to my practice, I should work autonomously. I can prescribe rehabilitation interventions. I can make decisions alone without going back to someone if it's within my scope of practice. It has specialist level of relevant knowledge and skills that are applying when I work with complex disorders. I'll give you an example that I heard now from the group. You have a recent medicine for SMA, spinal muscle atrophy, introduced to the country. And this is a complex neuromuscular disorder. Usually in undergraduate school, so for physical therapists who are studying at bachelor level, we introduce this disease to them. We tell them what are the problems, but we don't teach them specifically how to assess and how to treat those conditions. We do that when they are at graduate level or postgraduate. So when they're doing masters or specialized in pediatric physical therapy, now you can focus on teaching them the assessments and the independent treatment of this disorder. So complex disorders falls under that level, okay? While, as we have mentioned yesterday, all our graduates, when they finish school, they can work with some direction and guidance, they're level 1. They can follow protocols. And to be honest, there are protocols for everything nowadays. So if you don't know how to treat someone, and you have basic knowledge as PT or OT, can Google and search and go to the trustworthy sites, and you will find guidelines that takes you from the moment you see the patient to the moment that you treat the patient and how to follow up with them. It's much easier than my days when we used to go and try to find a book or actually illegally copy book. Now everything is there for you. We just need to teach our students how to find the resources. Okay, not Dr. Google. Okay, they need support to implement the plans of care. They have introductory level of knowledge. Then you have 2 and 3. So my advice to you when you're thinking about reform, think of the level of education and where you want your students to be. Okay? And based on that, you can go to the competencies framework and find details of what are those competencies. Lists, long lists, that helps you. Any questions so far? You can stop me. Yeah, yes, please. А вот, например, семейный врач. Sorry, I thought I can understand Russian now. And I'm looking at you, I'm like, okay. Yes. Например, семейный врач. Он тоже обладает компетенцией и, например, уровень 1. So
family doctors have their own activities, right? And competencies, their own. So they learn how to diagnose cold and muscle problems and all of these things, right? They're different than our skills. So when they graduate, they should be somewhere between level 1 and 2. But they do the, we have, I don't know if you have the same, after they finish med school, they do the 1-year training. So that 1-year training brings them from being under supervision and guidance to be a little bit independent, level 3. Then they move to do the 3 years of specialization. So we expect them by the end of that long training to be at level 4. Yeah. So everyone eventually should move from level to another level. And you can decide what are the things that you want them to master. So by level 1, 2, they should have done this for must. You will give them more time to learn advanced things with practice, right? Surgeons, the same. When they finish surgery, right, they don't go and just do things by themselves. But within 5 years, they move to another level of education. 10 years, they are independent, and so on. Next, please. Next slide. Oh. So, for each domain, practice, professionalism, learning, management, and research, there are similar descriptors for each level. Okay? So, I would like to conclude this introduction, brief introduction about the RCF. You can go to the last slide, please. With showing you 2 documents that we created alongside the rehabilitation competencies. One is how to adapt the framework for the context, for the countries. This gives you tools, instructions, how to change things. And the second one, which I will talk more about now, is how to use a contextualized competency framework to develop curriculi. So if we want to develop curriculum based on the RCF, what are the general steps? Okay? And I'm not sure whether those are translated to Russian, but you can find they're not, unfortunately. But I have prepared a short presentation for you on how I assumed you can use that model to develop your curriculi. So now we agree that we're moving from traditional curriculum to competency-based, right? We understand what are competencies, correct? So for educators, we're not talking about the taxonomy, Bloom taxonomy, which has like a knowledge, skills, and like going through the pyramid, if you're familiar with that. We're talking about competencies and activities. First, when I wanted to shift my thinking as someone who teaches in the university for the past 15 years, it was hard for me to start thinking the other way. But once we practiced it, it made sense. So what we are teaching in the class aligns with when we go to see the students and aligns with us when we want to evaluate the performance. And that's the nice thing about competencies, okay? So it starts with stakeholder meeting, which we have. Luckily we have. I'm happy we do. Next, please. So why we're choosing this? As I said, aligning education needs. It focusing on real-world experience. Within competencies, I use a lot of case studies in my teaching. I use a lot of videos because I cannot show, especially when it comes to pediatrics, we're so scared to take the students to just hold the kids, and do things with them.
My first experience with my students, I took them and we went to public hospital, and it's like a big room. And they have mats everywhere. And I left them for 5 minutes to coordinate the patients. I came back and everyone was holding the phone and showing the kids like the songs. You know, they have like baby songs. And it was not what I wanted, but I have learned, like, let's first take them to schools. I like to start with school. So in year 3, it's a 4 years program. So in year 3, I start with taking them to school, sitting, and we work with students, which is safer, but more challenging. But before that, in the first 2 years, I show them a lot of videos, discussions, case studies, and sometimes we go to kids with normal development. So we go to nurseries, we go to the playground, they watch the normal development. So that's how I gradually move with my students in pediatrics to be able to handle kids with spinal cord injury, muscle dystrophy, and so on. Okay? So I'll move back here. Third point, it emphasizes measurable outcomes. So something we all like, SMART goals. Everyone speaks about SMART. It's hard to write, right? Who can write SMART goals? Who likes to write SMART goals? Oh, no one. Okay. I'm not oh, you. The only and the one. So maybe she can teach us about that. Yeah, it's not easy, but once you do it, you just become good at it somehow. It supports health system integration and sustainability. So we all use the same language. Right now, when we have this, when we inshallah build the roadmap, all of you will be speaking the same language without knowing, because you're thinking the same way. And that's the nice thing about competencies. Next. So what we will be doing, hopefully, is to come up with a structured approach that can guide you in Kyrgyzstan to reform your curriculi for any health professional. I only can help with physios, probably. Dr. Samantha can help with OT. You need to find people who can help with their specialties. But the general way of thinking should be the same. Next, please. We already talked about this. When we, long time ago, you used traditional knowledge. And that's actually the curriculum that led us to have these problems now, when we need to have orders given by doctors because they have more years of education. When someone in the team thinks that they are better than the other people. When people don't talk to each other. I'm not saying it's bad, it's not. But that was okay in the 70s, in the 80s. After that, things changed. So we're moving towards teamwork, being outcome focused, and preparing our generations of students to be able to work with the needs of the country. Like right now in my countries, unfortunately, wars. So we're dealing a lot with amputee. I have seen, coming from an interesting area of the world, kids who have brain injuries due to weapons. And trust me, they are so different than anyone. So the brain injuries we're seeing now is not like what I studied in school. Okay? So we need to think, what is the need of the area? Do you have road traffic accidents here? What do you have more? Go back to your research, identify those groups, and make sure your students are taught how to deal with those. Because those patients would be your parents, your kids, yourself. Saying that, during COVID, we went online, right? We were all teaching online. Don't ask me how we did that, but we were completely at home teaching hundreds of hours online. Then when we finished with the 4th-year students, I told them, if I see you in a clinic, if I go to see physio and I see you in clinic, I'm going to run away. Because I don't know how you're going to practice after that.
But this is a joke, by the way. But those generation, what I noticed, they work harder. When they went to clinics, they worked double the time to learn and fill the gap. So also sharing what you want from the student with the students is a very nice way. Showing them that you are leading them and guiding them through the way rather than spoon feeding them. Okay? So, I speak a lot, I know. Slide, next slide. So what do you need to do? You need to start with planning. And that booklet that I showed you have the details of those. You plan. You will construct your curriculum, You'll sequence it. So you decide which goes first year, second year, third year. You need to talk about assessment. How do you want to assess your students? And then you will talk about implementation. Next. So in the planning phase, which we hope to kick off today, to start today, you should discuss who are the stakeholders involved, which ministry you need, which university are most appropriate, who are the professional bodies, OT association, hopefully PT soon, who can support you. You go to next step where you assess the institutional readiness and resources. Do you have enough teachers? Do you have tools? Do you have labs? Do you have these equipments? Then you align with population needs, so all the conditions you're going to teach in the curriculum are something that matters to you. Not a condition that you expect nobody will see. That's less important. Next. Inshallah, after the planning phase, you move to the curriculum construction. And the key point here is you move the competencies to be ILOs, which is the intended learning outcomes. Okay? You define the ILOs and the assessments and the methodology of teaching. Are you using case-based? Are you using problem-based learning? Flipped classroom? Simulation? Whatever you want to use. Next, please. When it comes to sequencing, so across semesters, which courses comes first? And make sure that when you move the student to that level, you are ready for them. So you have enough people to teach and instruct the students. Next. So it comes without saying that you need to build the capacity of those people who are teaching, right? And people who are supervising the students in clinics. And this is very nice because it helps you revise your curriculum. Keeps people engaged. And when it comes to professions, I'm sure now like the Occupational Therapy Association have their own continuing development program, right? You have webinars, you have seminars, you have things that you attend to make sure that you're up to date. So this is an example of capacity building. You'll do the same for educators, and not only specific for education, but also for the profession itself. Next slide, please. So next steps in Kyrgyzstan. We are hoping that you can form working groups. You will build on the need-based assessments that you have done and you have enhanced, or your knowledge of what is needed. Identify core competencies before you start thinking of what you want to do. Okay? It's very important. Then you put the set of activities with your timeline when you want to achieve that. For this, we suggest 2 levels of goals, short-term and long-term. So short-term goals can be things that are done within a year from now. Okay? And this is like meeting with each other, putting plans, assessing the needs. Moving to long-term goals, which things that can be done in 5 years.
So we can say by 5 years, we want to see the first cohort of students registered in the university to obtain their bachelor level in SLP or in PT. Okay? And always assess what you're doing, reflect, and learn from it. Nothing is the best solution, but there is always something that we can do. Okay? And we have trust in you, all of you, having seen the passion you have and all the feedback and all the experience you're bringing to this group. And we are ready as professional associations, and I'm sure even SLPs and other ONPs, rehabilitation professionals are amazing, unbiased, because we have passion to what we do and we can always support each other. So sorry for talking a lot, but I hope I have given you some, things to think about. Details are in the document. So the RCF document is there. And we are here to help you and answer any questions you have and learn from you. Thank you so much. I welcome any questions or comments. Did I speak well? Oh, perfect. So this is the speed you need to speak, and when you are presenting for the wonderful translators, to have time to translate. You are amazing. I can never be a good translator. Yeah, thank you. So, okay, so after this session, we're going to be working in groups, and we will be with you in the groups. So the suggestion is to have a group that are interested in education. So people who want to reform any rehabilitation program that is currently exists and want to upgrade it. So what are we need you to identify the short-term goals, long-term goals, activities, and timeline. 4 things. Long-term goals are middle. Oh, answer is middle. Okay, 3. You have the luxury of 3 goals. So low, middle term, and short, middle, and long-term goals. So, and then we have a group. They will be here on the left. Okay? The second group are the group who will discuss the practice and the workforce and the needs at the level of the clinics, the community, which is the real life group. Those are the strong people, passionate about changes. And they will do the same. How do you want to support the rehab professionals who are working? And think along the lines of education. Because what we're hoping at the end that we can identify the educational needs, give workshops, do things to support you achieve what you want. And the last group are the group who are interested in the NGOs and the parents, the parents grouping. And those can be the third group, and they are seated there. Okay? So at the end of today, we hope you will hand us a piece of paper in any language. You can choose Arabic, English, Russian. Wow, that's fancy. Okay. So they will do what Anna said, and then you need to fill that. And again, it helps you. It's not the final, it just guides what to do next. Okay? Thank you. The resources are available, the rehabilitation guidelines in Russian via this QR code. So if you would like to use this during your group discussions, particularly for the Education Development Working Group. And when everyone is ready, I have another QR code coming up, so trust.
sorry. Oh, yeah, yes. Yeah, I'll speak on her behalf. Next slide, please. Little slide. Yes. That's okay. Here is the Google Drive for all of the resources. So the 3 documents that Professor Nihad mentioned, screenshot maybe, we'll bring it back. We'll bring it back. But this is the Google Drive. We will also have all of the lectures and presentations available, lecture slides in Russian via the Google Drive. And later today, maybe tomorrow, we will also post the professional photos from yesterday morning via the Google Drive link. If you would like to use them, you are welcome. Right. And just make sure at the end of today that you leave your translation headsets here. On the tables, please. Okay, back to the first slide. So we will leave this slide up so you can refer to it. So I will ask everyone now to get up and move tables into 3 groups. Education, education, service delivery, rehabilitation in the middle. So even if you work private sector, public sector, rehabilitation in these middle tables. Parent support groups, advocacy groups on these tables. We have 3 groups and we're all working towards 3 goals: short-term, medium-term, and long-term goals. Education on the right. Service delivery, rehab centers in the middle. Parent support groups, advocacy groups here on your left, my right. Получается 3 группы, и у каждой группы краткосрочная, средняя и дальняя цель. Здесь у нас образование, средняя полоса — это реабилитационные центры, и третья — это адвокаты и родительские группы.
Okay, excellent work. It is time for coffee break. Извините, сейчас у нас есть кофе брейк. Можно закончить. Не знаю, сейчас. Отделение реабилитации. Обучилась в Москве. Но закончила наш дом. Anna, should we start? Еще раз добрый вечер. После кофе все взбодрились. Готовы, группы, представить свое видение, свои пожелания на будущее? Первая группа — образовательные учреждения. Просим, пожалуйста. Удобно сюда встать? Ноутбук, да, сюда поставим, да? Давайте. Вот эту штучку включаем, да? Ага. Просто попросили говорить в микрофон, чтобы слышно было. Итак, здравствуйте еще раз. Мы разработали согласно краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной. В краткосрочных мы выделили около 9-10 пунктов.
Итак, начнем с первого. Это создание рабочей группы для того, чтобы мы могли работать. Второе – привлечение международных экспертов, создание координационного органа. У нас есть очень много ассоциаций, которые и для создания мультидисциплинарного, возможно, можно создать что-то общее, куда бы вошли эксперты, которые занимаются реабилитацией со всех сторон. Тоже было бы неплохо для того, чтобы мы могли как-то ориентироваться и дальше проводить. Следующее у нас оценка ситуации в Кыргызской Республике. Медленно, да? Окей, sorry. Номер 1. Создание рабочей группы. Номер 2. Привлечение международных экспертов. Третье. Создание координационного органа. Это куда войдут все ассоциации, так или иначе связанные с реабилитацией. Логопеды, медики, психологи и все, кто с этим как-то связан. Следующее у нас оценка ситуации в Кыргызской Республике. Кто у нас сейчас есть, какие ресурсы у нас есть и потребности в этом. Следующее – изучение международного опыта с адаптацией под требования Кыргызской Республики, под ее реалии и так далее. Следующее – оценка компетенций и их разработка. Разработка учебного плана и программы. Для создания междисциплинарного и мультидисциплинарного подписание договоров между различными организациями, между вузами. Как мы предлагали, например, медакадемия и Арабаева – это медицинский психолог или медицинский логопед. Разработка профстандарта по физической терапии, эрготерапии, медицинский психолог, реабилитолог и медицинский логопед. 3 варианта – это бакалавриат или специалитет, бакалавриат, останавливаемся на нем, среднеспециальное, для того, чтобы можно было обучить ассистентов. И следующий вариант – это преподавание или переквалификация или повышение квалификации специалистов, которые у нас уже имеются, для того, чтобы мы побыстрее восполнили требования. Но тут нужно будет разобраться, кого мы будем допускать до переобучения, потому что на данный момент, чтобы пройти, например, на физиотерапевта, вы в любом случае должны быть медсестрой или врачом. А вот когда мы разработаем про эрготерапевта, нужно ли быть человеку обязательно врачом или медсестрой, чтобы получить эту квалификацию? Вот это вот очень бы хотелось узнать. Да, и последнее в краткосрочном – это обучение сертифицированных тренеров. Но это на всем протяжении, начиная от краткосрочных до долгосрочных, пожизненно. Обучение всех. Следующее – это у нас среднесрочное. Разработка учебных программ. Второе – экономическое распределение потребностей в реабилитационной службе. Это делается из расчета, сколько нам нужно обучить студентов для того, чтобы они точно могли найти по окончанию себе работу, чтобы они были востребованными, чтобы не было слишком много людей, а при этом мест нету. Потому что, как мы сейчас выяснили, в какой-нибудь госклинике только 2 ставки на логопеда. И это явно недостаточно на 500 человек, которые там лежат. Следующее – разработка образовательных стандартов и программ. Подготовка, открытие факультетов. И когда у нас будут вот эти все документы готовы, мы можем подать на лицензирование и получение лицензии на экспериментальную программу. К этому времени у нас уже может быть первый выпуск ассистентов, потому что сейчас уже проходят обучение в Изгенском, то есть уже есть ассистенты уровень. И теперь долгосрочный. Это постоянный мониторинг и оценка ситуации, изменение всех этих программ согласно требованиям.
изменение учебных программ, дополнение, разработка различных там тестов, модулей, усовершенствование всего по международным и по нашим внутренним требованиям. И к тому времени у нас же уже будет факультет, который, в общем, выпуск, который уже закончится, так что тогда у нас будет первый выпуск специалистов в долгосрочном. И тогда мы подадим на госстандарт. Вот это наш план. Да. Спасибо. Спасибо большое. Есть вопросы? Вопросы? Questions? Спасибо за презентацию, Ксения. Скажите, вот вы говорите, подготовим ассистент. Ассистент по какой области? Какой области? Ага. Это как у нас, спасибо за вопрос, это у нас как в профстандартах эрготерапевты, физические терапевты, вот по вот этим направлениям ассистенты есть, это средний уровень колледжей. Сейчас уже готовят. Еще один момент, вот вы не упомянули. Прежде чем хорошую реабилитацию делать, нужно изучить и внедрить международную классификацию функционирования, чтобы правильно ставить функциональный диагноз. Да, конечно, с этим. Вот где, на каком этапе можно будет изучать эту международную классификацию? На додипломном, постдипломном, с вашей точки зрения, где бы это было бы реально? Либо отдельные курсы делать. Понимаете? То есть без функционального диагноза мы не сможем определить правильную программу реабилитации. Да, конечно, у нас вот в краткосрочных, где я говорила про оценку международных стандартов и их применение относительно нашей страны. Вот там и начнется оттуда и продолжится дальше. Всемирная организация здравоохранения, по-моему, 20 лет назад рекомендовала странам внедрять элементы МКФ. Да. Но уже 20 лет прошло, и у нас вообще не поднимается даже этот вопрос. Вот наш шанс. Как раз. В учебной программе будет МКФ, если все получится? Конечно. Без него никуда. So, okay. So the ICF, the International Classification of Functioning and Disabilities, this is a general framework that was, first it was different, right? It was impairment, disability, handicapness. That was the ICDH something, right? Then they revised it in the 90s, so it became the ICF model. So you keep saying we want to use it, which is completely correct. Everybody who's working in health professions, not only rehabilitation, are encouraged to use the ICF. But why and how? So we teach ICF to all the rehabilitation specialists early on. But how do we teach them that? We introduce the terminology that we're focusing on body function, we're focusing on activity, we're focusing on participation. We are considering the context, personal factors, and environments when we are providing services, okay? Having said that, this will move the professionals from thinking about the muscle and the joint to thinking about the activity and how to participate in daily life activities and become a community member, okay? So we teach them the ICF, not the terminology, you know, the red book that has hundreds of list of things. If you refer to that one, the coding of the ICF, I don't personally teach it to my student, but I teach them how to use the ICF to think. Then, taking the ICF on to identify problems. You remember yesterday, Anne mentioned that we assess, we identify problems, then treatment plans. So I encourage my student to take the ICF, use it to decide which assessments they need to use for the child with cerebral palsy, which for each assessment, what is the result and the problem, and then for that problem, which treatment you pick to treat.
This will make the student think in all aspects, right? Activity, participation, not only body function and structure. So the short answer, it's very important to include the ICF model in all the curriculi, but it's how to use it, okay? Rather than using the coding, if you mean that, coding for diagnosis. Because as far as I know, nobody can use those thousands of terminologies. And I come from Jordan, so in Jordan, sometimes they wanted to use that to code for payment. So they wanted the code to give a diagnosis, so they link it with the payment, the money, you know, how much money you pay for the treatment. That is so complicated. That is so complicated. And that's why the WHO moved from that long red book, you know, to the framework of the ICF and the nice way of using it gradually to teach your students how to be comprehensive, okay? So, yes, but so the boxes, right? They can use it as a student in bachelor degree, diploma degree, bachelor, master's, PhD, but the content, the analysis the student will do will become farther in depth, advanced. So the way the ICF is used by the bachelor degree student is maybe level 2, level 3, but the way I use the ICF might be level 4 competency. So I would use it farther in depth. You know what I mean? It's a clinical reasoning skill. It's a model we use to think, not to label things. And that needs a separate training. So you can list that as a workshop that you need to have in your plan as an activity. And then you can, I'm sure that WHO will like to come and talk more about it. And then you can bring clinician and ask them how do they use the ICF. But it is important for all. Thank you, Ksenia. I noticed in your list, I think it was mentioned in short-term goals, maybe, that the group suggests a bachelor's, yeah? Bachelor's in physical therapy, bachelor's in occupational therapy, and bachelor's in speech therapy, right? I'm curious what the collective group thinks of this. Is there a consensus on this? Is there discussion around this? Because I can say from previous experiences in other countries, there can be variation here. For example, in Tajikistan, they chose to start the profession at a diploma level, at the nursing level. So it doesn't have to be a bachelor's, but I'm pleased to hear. So I'm curious if there's any other thoughts on that, or if this was a consensus that everyone said, yes, we want the bachelor's. Вопрос был от Н. Вторые группы, когда и третья группа будете выступать, пожалуйста, скажите, что вы думаете по поводу предложения насчет бакалавра. Хорошо? При выступлении. Вопрос еще был к Ксении, да? Я коротко, кроме бакалавриата, уважаемые коллеги, не забывайте про ассистента-физиотерапевта. Это один из важнейших факторов развития физиотерапии, реабилитологии. Это надо нам огромная команда, чтобы наши врачи, бакалавры после окончания работали. Я думаю, нужно огромное количество помощников. Вот, коротко. Это отдельно подчеркнули, что у нас разрабатывается как бакалавриат, так и для среднеспециального ассистента, мы сказали, и повышение или переквалификация тех, кто уже у нас есть. И вот с вопросами насчет эрготерапии, обязательно ли он должен быть врачом, чтобы стать? Вам здесь удобно? Сюда, пожалуйста.
Еще мне кажется, если это будет в компетенции тех, кто работает на первичном уровне, то эта услуга, она будет более доступная. Если это будет в компетенциях медицинской сестры или семейного врача. Они могут, например, получить специализацию, вот второй же факультет высшее сестринское образование, и ребята, ну, в основном девушки у меня, думают, кем они могут работать в дальнейшем. И было бы, может, хорошо, если у них будет уклон как ассистенты, ассистент эрготерапии, ассистент физической терапии. Было бы здорово. Теперь вторая группа – это у нас сервис-провайдеры, это те, кто предоставляет услуги, представители реабилитационных центров, например. Добрый день. Мы со второй группой проанализировали. У нас в Кыргызстане реабилитационные услуги оказывают центры, которые относятся к Министерству здравоохранения Кыргызской Республики, МТСО, Министерству образования, также представлены неправительственными организациями, родительским обществом, частными центрами и общественными фондами. Для всех, когда мы говорим про реабилитационные центры, мы подразумеваем как подведомственные, так и все вот те, которые я перечислила. В краткосрочные цели мы включили первым пунктом – это картирование реабилитационных услуг, то есть это полностью оценка центра, какие это услуги оказывает, обязательно кадры, будь это медицинские, педагогические, соцработники и также другие сотрудники, которые оказывают реабилитационные услуги. И, значит, обязательно сами услуги. Необходимо рассчитать потребность этих реабилитационных услуг, вот, поэтому это было приоритетно и первоначально. Следующее, это должно идти параллельно с картированием, это обучение специалистов, которые работают в таких центрах. В краткосрочные мы включили обучение, это переспециализация, повышение квалификации, обучение, как на додипломном, так и на постдипломном уровне. Например, в медицине у нас КГМА, КГМПК, где 540 часов, вот инклюзия обучается. В образовании Арабаева, КГУ, КНУ тоже в краткосрочные сроки на основании государственных дипломов по обучению по таким параллельным междисциплинарным реабилитационным услугам. Следующий пункт – это пересмотр заработной платы специалистов, оказывающих услуги реабилитации. Это касается тоже как медиков, педагогов, соцработников, исходя из бюджетных денег в первую очередь. И также мы не исключаем альтернативу, такую как частичные услуги, можно сервисные через хозрасчет, можно ГЧП, и также можно и госсоцзаказы включить. Необходимо, и одной из приоритетных таких задач краткосрочных является стандарты лечения, то есть они должны соответствовать всем руководствам, всем клиническим протоколам, стандартам, СОПам. Учитываться должны обязательно смежные дисциплины, которые оказывают услуги реабилитации, будь это медицинского или социального блока реабилитационных центров, должно соответствовать всем профессионально-образовательным стандартам. И в заключение, в краткосрочных целях мы решили, что такое приоритетное – это информирование населения. То есть это пропаганда по средствам массовой информации, чтобы население знало, какие есть меры профилактики и какие реабилитационные центры у нас есть в Кыргызстане. Следующее – это среднесрочные цели. Мы первично включили пересмотреть перечень реабилитационных услуг в плане программы госгарантий, где все ведомства могут внести изменения и определить, значит, смежность реабилитационных услуг, работа по МКФ, где можно включить все по таким приоритетным нозологиям и по диагнозам включить то, что было не довключено в действующей программе госгарантий.
В среднесрочном мы включили также привязка к тундук, амбулаторную карту пациента, то, что сейчас у нас внедряется и дает результаты. Все реабилитационные услуги, где бы они ни оказывались, и доступ будет в любой, будь это в лечебном учреждении или в других реабилитационных центрах, где любой специалист и любой значит, центр может видеть диагноз, когда и где проходили реабилитационные услуги. И также к тундук привязка вот ИПР, индивидуальной программы реабилитации, где тоже будет доступно и будет такой правильный маршрут пациента, как дальше вести. В долгосрочные планы мы включили обучение. Это вот то, что мы говорили, бакалавр 4 года, магистратура 2 года. Вот. Далее реестр детей с инвалидностью. Здесь идет обязательно такая межведомственная работа с МСЭК, где мы можем видеть всех детей для того, чтобы рассчитать потребность детей, какому ребенку какая услуга нужна, и для того, чтобы определить, куда направлять ребенка, в какой реабилитационный центр. Также необходимо иметь реестр специалистов, занимающихся реабилитацией у нас в Кыргызстане, где будет видно, какие у нас специалисты есть, когда они прошли специализацию, есть ли определенный уровень квалификации. И в этом реестре будут и медики, педагоги, соцработники. Вот. И наша группа предложила регулярное повышение квалификации специалистов, будь это в пределах наших государственных вузов в Кыргызстане, также за рубежом. Это краткое такое видение нашей группы. Если будут Спасибо. вопросы, мы готовы ответить. Вопрос, да? Есть, да, у вас микрофон? Давайте. Вот. Наоборот, выключили вы. Работает, да. У меня вопрос такой, вот вы сфера образования, который, скажем, да, готовим кадров на рынок. Соответственно, вы работодатели, получается, да? Если вот в какой стратегии, скажем, вот долгосрочной или там краткосрочной, можно ли вообще включить ваши требования, скажем, нашим специалистам? Обычно, например, сейчас реалии в Кыргызстане такие, что университеты кучами выпускают, а на рынок выходят наши специалисты и не находят работы. Соответственно, или, например, тот случай, скажем, например, частных этих в основном берут своих родственников, там, своих знакомых, через кого-то и так далее, да? И поэтому должно быть, мне кажется, что определенно какие-то требования, скажем, параметры, которые работодатель требует, а выпускающая сторона, скажем, соответствует этим требованиям. Ну, наверное, знаете, это как бы не надо и включать в краткосрочные, среднесрочные, это требования квалификации, да, работодателей, это соответствие государственного диплома, это соответствие всем своим профессиональным этим, ну, компетенциям, которые берет, поэтому будь это, знаете, хоть государственные реабилитационные центры, хоть частные, они будут обязательно исходить из того, что я могу поделиться опытом нашего центра, где педагоги, медики, вернее, занимаются реабилитацией детей с особенностями, с инвалидностью до 7 лет и обучались в магистратуре, заканчивали магистратуру Арабаева по спецпедагогике, то есть дополнительно. И также мы в последнее время в здравоохранении ставим вопрос о том, чтобы в организациях здравоохранения могли работать педагогические специалисты, это логопеды, спецпедагоги, тифлос-педагоги, да, сурдопедагоги, чтобы они были включены в перечень профессий, и также у них шел стаж работы, правильно, потому что это такая большая задача у нас в здравоохранении, и тех специалистов, которые поступают на работу. Вот, им легче будет в образовательных организациях работать, чем в организациях здравоохранения. И сейчас стоит вопрос о том, чтобы у нас реабилитация была не только вот просто медицинская, правильно? Мы же видим сейчас реалии нашей жизни. Это должно быть медико-социальное сопровождение, далее коррекционно-педагогическая, психологическая помощь.
И как видим, сейчас вопрос, вот физическая реабилитация, она стоит остро. В этом нуждаются не только дети с проблемами там опорно-двигательного аппарата, те же дети с задержкой в речи, да, там других каких-то нарушений. Каждый второй ребенок у нас проходит в центре через физических терапевтов. Спасибо. Я имела в виду заказ, я имею в виду заказ на форму. Если вы заказали, ответить? мы выпустили вы по вашим требованиям, я имею в виду это. Представитель министерства. Можно я Асия отвечу, Кубдыковна да? хочет ответить вам. Уважаемые коллеги, да, давайте учитывать тот вот момент, что профессиональный стандарт нам задает работодатель. То есть это та организация, для которых мы готовим специалистов. На основании этих требований разрабатывается профессиональный стандарт. То есть то, какими компетенциями, какими навыками этот специалист должен обладать. И потом уже на основании профессионального стандарта мы уже будем разрабатывать образовательный стандарт с последующей разработкой учебной программы. Поэтому в первую очередь мы включали разработку профстандарта на основании требований работодателя, то есть то, чему должен соответствовать наш специалист. По поводу вот эрготерапевтов, с медицинскими специальностями у нас проще. У нас есть медицинские ассоциации, которые будут разрабатывать профессиональный стандарт. Но у нас сложности возникают в разработке профстандартов межсекторального. Это как раз таки, какими компетенциями должен обладать логопед, допустим, эрготерапевт. Это межсекторальный. У нас вот этот вот профстандарт межсекторальный, он выпадает. Можно? У меня просто, наверное, скорее комментарий. Вот вы упомянули о том, что необходимо пересмотреть заработную плату, да, если правильно поняла. Но, наверное, здесь нужно учитывать еще и пересмотр оплаты реабилитационных услуг. Та модель, которая у нас существует сейчас, заплатить там 700 сом и пролечиться в течение 10 дней, она никак не подходит для реабилитации. Нам нужно как минимум месяц. Но ни один руководитель организации не согласится за такую сумму держать у себя пациента. Поэтому это тоже нужно включить, наверное, в нашу программу. Спасибо. Нет, у меня вопрос к первой группе был. Дело в том, что я не услышала, может быть, коллаборация должна быть между, допустим, студентами, ну, между вузами и услугами наших специалистов. То есть здесь, наверное, должна быть связь такая, что ваши студенты должны получить практические занятия именно в этих центрах. Да? Да, дело в том, что если у вас не будет, студенты не будут получать практические занятия даже в этих государственных учреждениях, частных учреждениях, то о какой вообще, я думаю, да. Коллеги, Спасибо за вопрос. Это действительно предусмотрено там, в том пункте, где я говорила о подписании договоров. При составлении договора и взаимодействии разрабатывается дорожная карта. И в дорожной карте указывается, на каком уровне, в чем конкретно мы будем принимать участие. Например, там, обучение студентов, прохождение их практики, стажировки и так далее, так далее. Это все указывается в дорожных картах пути, после чего направляются студенты на соответствующие. И расписывается, в учебных планах расписывается, например, практика там-то. На основании договора, подписанного с организацией, они идут туда. Да. Так и работает. Нет, мы сейчас сначала решим, в каких вузах вообще будет обучение, а потом Да. уже будет как практика. Да, конечно. Все, хороший вопрос, спасибо. I can comment on that. Sorry, go ahead first. Just can you speak in... Можно говорить через микрофон, пожалуйста, потому что переводчица не может слышать. So this is brilliant. This is exactly the right discussion. So who decides that those students are qualified to be hired, whether in public or private sector? Is this the job of universities or those sectors, the employer? So the short answer, it's both. So what do we do usually is, at the beginning, everyone is lost, right? But with time,
the universities will have a certain set of skills and competencies that we know the physiotherapists should have when they graduate, okay? So our lectures and clinical practice education prepares the student with these competencies. Now, the employer, having therapists working under them, patients, they also have certain requirements in mind. So I want the student to be able to do this and that, like gait analysis, for example. I want the student to be able to do developmental assessment if it's pediatric center. So what happens is both sit together and agree on a set of competencies that they hand to the regulatory body. And this is usually the association, the society, the Ministry of Health, who have power and control. And then they decide, okay, to check this list, we need to give license. So I am licensed. I cannot work in Qatar without license. I cannot work in USA without license. Cannot work in UK without license. And each licensing center in any country, some have exams that they check these competencies. Some they want you to present to them document that you have practiced, you have spent time doing this and that. Okay, but you cannot go and apply for any job without having this license. So eventually, you're gonna have these conversations between you and share as educators, this is what I think the student should have. As an employer, this is what I want the people I am hiring to have. The Ministry of Health, and I know it's maybe like Jordan, more traditional system, they are the powerful people, and they will decide, okay, we agree on this list, this is the license, and then this person will go and apply for the job with the license in hand. Does this answer? So this is the general framework, but you can always decide which way to go. Можно поговорить здесь, что как система здесь работает для врачей, например? Было бы хорошо, если мы слушаем, потому что у вас уже есть система. Можно поговорить? Пожалуйста. Значит, согласно закону об охране здоровья граждан Кыргызской Республики, у нас все медицинские фармацевтические работники для практической деятельности должны получить допуск. А допуск они получают путем прохождения аттестации. Здесь есть два вида аттестации. Это первичная аттестация, это для выпускников образовательных организаций, которые сдают ИГА и в этот момент проходят первичную аттестацию. И есть повторная аттестация, это по прошествии 5 лет. Каждый врач или фармработник должен проходить повторную аттестацию каждые 5 лет. Но в течение этих 5 лет он должен набирать кредит-часы, то есть проходить курсы повышения квалификации. По поводу лицензирования, это по поводу лицензирования лицензии у нас выдаются для частной деятельности. В государственных организациях здравоохранения лицензия не требуется, там требуется сертификат о прохождении аттестации. The educational institution is held accountable to make sure that the student meets the requirements of the state. That's correct? Yeah? Did I have that right? Okay. Yes, the graduate. Да. У нас выпускники образовательных организаций проходят аттестацию, первичную аттестацию, и то есть они подтверждают свои компетенции, свои навыки в соответствии с полученной специальностью. So that's okay.
I can tell you that when I got my first license in Jordan, I only gave them my diploma, my bachelor degree diploma, my birth certificate, picture, paid such amount of money and received the license. Now, after, I wouldn't say how many years, Don't say. 25, 26, I don't know, 27 years. Now we have the first exam for the students to give the license. So it takes time. So my advice is that you set it as a goal because that needs legislation and bylaws revisions. I don't know how quick you do that in your country. It takes time. But you need to say, we will start now by strengthening the educational universities system, making them very powerful in what they give. Start talking to the employers, both public and private, please. And say in 10 years, 5 years, we will have exam that everyone will participate in putting and sitting its, qualification. But it's amazing that you are realizing this now. And you would benefit from the medicine because I think medical doctors, they are far advanced in these things. So maybe whatever they've done, you can apply somehow to the rehab professionals. Вот смотрите, получается, у нас выпускники по прошествии 5 лет, после того, как ты выпустился, по прошествии 5 лет у нас врач проходит аттестацию, то есть подтверждает, каждые 5 лет он подтверждает свой уровень квалификации. Причем, согласно отраслевой рамке квалификации, он есть подуровни, то есть каждые 5 лет он может, допустим, с уровня 7.1 перейти в уровень 7.2 или перейти уровень сразу на 7.3. То есть в зависимости от того, на какие компетенции, на какие уровни знания ты соответствуешь, соответственно, этому экзамену. Sure. For PT license, some countries will require certain continuing professional education points. So I apply for license every 2 years. My license expired. During those 2 years, I need to attend certain number of workshops and online webinars in my area, and I get my license renewed. Or it will expire. So in USA, for example, there is a pediatric specialty. So after being doctor physical therapist, you do another exam, you become a pediatric certified. Those higher level degrees, they also have, I think every 5 years, they set to the exam again. So not only CPD points, continuing education points, but also exam again. Different models, as you see. Martha, do you want to share? Извините, у нас в Кыргызстане так и получается, что каждый год врач или фармацевт, он должен набирать кредит-часы, вот каждый год он должен проходить курсы повышения квалификации по 50 кредит-часов. И если он в этом году, допустим, не проходит эти кредит-часов, то у него, соответственно, в личном кабинете, на каждого врача заводится личный кабинет, у него отдел кадров уже видит, загорается красным там, или желтым, то, что у него там подходит срок, он должен пройти курс повышения квалификации, либо красным, то есть он не прошел курс повышения квалификации по какой-то причине. Значит, в этом году, если он в прошлом году не прошел, значит, он в этом году должен пройти не 50 кредит-часов, а 100 кредит-часов. Там есть такая система. У меня тоже здесь вопрос. Уровень компетенции студентов наших получается. Вот он закончил. Хорошо? Пришел к работодателю. Работодатель на него смотрит. Вы знаете сейчас, какой уровень образования у нас сейчас на данный момент.
и возьмет ли этот работодатель этого студента. Ну, конечно, если он будет непосредственно работать, допустим, проходить практику именно в этом центре, и работодатель, наблюдая, что это очень хороший студент, который ответственно относится к своим занятиям, к работе своей, он, возможно, его возьмет на работу. А студент, который закончил, ну, и у него по каким-то причинам он, допустим, год не работал, он не повышал свою квалификацию. Мы все должны каждый год, или, наверное, мы все должны все время совершенствоваться. И этот студент пришел, допустим, к работодателю, и опять уровень компетенции. Кто будет определять? Вообще, кто определяет уровень компетенции наших студентов? Кто работодатель? Вы или как? Вот действительно, это очень такая проблема. Уважаемые коллеги, еще раз говорю, то требования, которыми должен обладать специалист, определяет работодатель согласно национальной рамки квалификации, которая утверждена постановлением правительства. То есть эти компетенции определяете работодатели. И работодатель вправе принять или не принять этого выпускника. Это его право выбора. Для этого каждый год в образовательных организациях устраивается ярмарка вакансий, куда приходят работодатели в поисках выпускников. Да. Да. Еще раз повторяю, национальная рамка квалификации. Там определено то, что компетенции определяет работодатель. От национальной рамки квалификации разрабатывается отраслевая рамка квалификации, то есть то, где определяется, какие должности, какие специальности, какие уровни и подуровни подразумевают. От этого уже разрабатывается профессиональный стандарт. От профессионального стандарта разрабатывается образовательный стандарт с последующей учебной программой и учебно-методическим комплексом. Thank you. I think this is a really, really important discussion, and it's one that's going to go on for many years, probably. Okay. I think what we've heard is that internationally, there are many, many different models of registration, standards of practice, how people are employed. In the action plan so far, you've talked about scoping exercises. Maybe there's a scoping exercise to look at how you develop your registration. Like you're saying at the moment, you have a very robust system for the medics, and that might be the model that you want to continue. Or, as we are developing the newer forms of professions, it may also be an opportunity to evaluate what is working and what might work well in the future. Okay? In many countries, it's the Ministry of Health that has that registration ability to sort of say these people can work in government sectors. Yeah? We then do have the issue around private sectors and how that might work. So I think that's where you need to continue the discussion. What's important in that discussion and what's happening now in this room and needs to continue is that whilst it might be the Ministry of Health that sets those ultimate standards, it's important that the Ministry of Health does that in collaboration with the education systems, so the competences that the universities are teaching the students to, that those competencies match the standards of practice that the ministry or the registration body need. The universities need to be talking to the public, the NGOs and the parents around what competencies are needed in practice. So whilst we develop it, it's these groups that need to do it. So Ministry of Health might hold them in the end, but the Ministry of Health have done that collaboration and consultation. So I think it's great that this discussion has started. I'm always a realist. It's going to then need to continue, but
the links that we're making now are really, really important. So thank you. Спасибо. Можно, да? Мы третья группа же у нас есть, а тут здесь реабилитационные центры и образовательные учреждения, а родители, адвокаты. Лира и Джилдыс, да? Да, да. Ну, я, кроме того, что президент Ассоциации эрготерапевтов, я еще родитель. И мне сейчас надо превратиться в родителя, вернуться как бы в это состояние и забыть о том, что я специалист. Так, наши краткосрочные цели. Вот, когда родитель встречается с диагнозом, вернее, с тем, что что-то происходит не так, в первую очередь родитель нуждается в том, что ему нужна информация. Информация о том, что делать, куда идти. И вот первичная информация, и вот какой маршрут должен быть выстроен для него. Самый вот как бы первое, то, что необходимо. И эта информация должна быть доступная для родителя. Родитель, второе, то, что хочет родитель, это то, чтобы он получил диагноз, и чтобы этот диагноз, вернее, перед тем, как получить диагноз, он хочет, чтобы этот диагноз был как можно быстрее получен. То есть раннее вмешательство желательно, да, вот чтобы, это не то, что раннее вмешательство, а чтобы он хочет быстрее получить информацию, то, что происходит с этим ребенком. Третье, то, что информация должна получена родителям практически сразу, в краткие сроки. И родитель должен получить ее, информация должна быть доступна не только в плане того, что вот она должна быть проста для родителя, понятна родителю. И следующее, то, что, например, если родитель идет к специалисту, чтобы он получил, то есть доступная сама среда, например, отсутствие очереди, отсутствие, допустим, тот же пандус, да, чтобы он чисто механически мог попасть к этому специалисту. Следующее, то, что у родителя должны быть помощники, которые помогут ему объяснить, куда идти, вот этот маршрут выстроить, и сопровождать этого ребенка в его реабилитации, куда идти, например, за получением пособий, или куда можно пойти, чтобы получить диагноз и так далее. Далее, я думаю, что вот в краткосрочных целях мы можем уже дальше, родитель должен подумать о том, чем могут родительские организации помочь в продвижении реабилитации. Я думаю, уже за 2 года это, в принципе, можно включить, вот краткосрочную цель, если взять. И краткосрочный план можно включить обучение родителя. То есть обучение родителя – это то, что может родитель сделать, обучиться чему в эти сроки. То есть обучение каких-то элементарных базовых навыков ухода за ребенком. Например, кормление ребенка, если ему сложно глотать, например, или перенос, позиционирование ребенка. Уже можно, вот такие тренинги, родитель вполне может обучиться этим методикам, как краткосрочной цели. И в этот момент еще хотелось бы психологическую поддержку самого родителя.
потому что принятие диагноза это уже как бы, да, проблема для родителя. Так. Дальнейшие цели – это вот немножко не просто было вот определить долгосрочность, среднесрочные и долгосрочные цели. Мне кажется, можно их объединить, в принципе, вот как родитель, да, вот. Это создание сообществ поддержки родителей, которые, ну, понятно, что эти сообщества родителей поддерживают друг друга и могут вместе выстроить какие-то цели и определить, вот, чем они могут помочь в продвижении реабилитации. Вот среднесрочная цель – это социальная интеграция, инклюзия. То есть ну, ребенок по мере роста нуждается в каких-то получении услуг, вот типа садика или школы. И вот здесь вот родитель должен, вернее, родитель имеет право просить вот помощь в том, чтобы как готовить ребенка в жизни обществе, то есть его интеграция. Мгм. Так, в эти цели еще долгосрочная перспектива и непрерывность. То есть родитель хочет, чтобы процесс происходил непрерывно, и чтобы он должен понимать, как будет выстроена его реабилитация в долгосрочной перспективе. Так. И среднесрочные и долгосрочные цели – это построение позитивного отношения общества к его ребенку, например. Ну и дальше, так, ну, по-моему, я это все сказала. Так, сейчас посмотрю, что я упустила. Ну, пожалуй, все. Кажется, я все сказала. Здравствуйте, уважаемые участники встречи. Очень рада присутствовать вот именно здесь. И я просто хотела бы сказать, как бабушка, как персональный ассистент и просто как родительница. Просто вот родительским языком. Первое, значит, сталкивается родитель с таким диагнозом, да, он хочет знать, что конкретно, какой диагноз у него. Допустим, у меня внук ДЦП, у него, по-моему, 5-я степень тяжести. Да? Теперь поставили диагноз, теперь я должна думать, куда мне бежать, к невропатологу и так далее, и так далее. Да? То есть вот нужен четко выстроенный маршрутный лист, по которому я бы уже вот знала, к каким специалистам мне надо идти. Второй вопрос. Индивидуальная программа реабилитации. Она у нас практически не работает. Назначаются одни и те же процедуры, хотя дети у нас с разными диагнозами. Да? У нас пока, как бы, я бы сказала, мало внедряются новые технологичные какие-то технические решения и так далее. Это второй вопрос. Теперь потребности детей. Хотелось бы назначение пособий по инвалидности, да, чтобы оно было как-то как бы пересмотрено с учетом тяжести ребенка, потому что есть дети ДЦП, не говорящие, не слышащие, которые нуждаются там, в памперсах и так далее. То есть у них расходы больше, а есть дети ДЦП, которые уже немножко ходят. То есть здесь вот разграничить. Я сейчас просто как родитель говорю. Вот. Второй. Хотелось бы, чтобы это вот в юридическом плане, да, чтобы пересмотрели положение об оказании услуг уже после 18 лет. У нас, допустим, на данный момент по положению ребенок, который достигает совершеннолетия 18 лет, имеет право на реабилитацию от государства 1 раз в 5 лет. Но, как мы все знаем, диагноз ДЦП, она требует практически пожизненной реабилитации. И поэтому ребенок не может 5 лет ждать до очередной реабилитации. Все частные центры, конечно, они бывают, не всем по карману, да? То есть не каждый ребенок, уже взрослый с инвалидностью, может себе это позволить. Дальше. Значит, хотелось бы
отметить физическую доступность многих учреждений, в том числе и лечебных учреждений. Вот недавно, допустим, реабилитационный центр «Максат» перенесли, значит, переехал он куда-то за Воронцовку, в село Арчалы. Это старое трехэтажное здание, где нет пандусов, лифта. Допустим, у меня ребенок на коляске, как я могу воспользоваться этим госцентром? Тоже невозможно. Воронцовка тоже, она не совсем доступна. То есть есть госцентры, казалось бы, для таких детей, для таких людей, но они не всегда доступны. Единственный государственный центр – это Киличек, где вот он по всем параметрам отвечает, вот именно по доступности, по лечению и так далее. Но так как хотелось бы, чтобы дополнительно расширили, вот именно дополнительные корпуса и так далее, потому что детей много и как бы там эффективно. Дальше. Доступность физическая в санаторно-курортных учреждениях вообще по всей стране, в том числе и места отдыха для детей. Допустим, я как уже опытный колясочник, я знаю, что в прошлом году, допустим, летом, я не нашла ни одного учреждения детского, где бы мой ребенок мог отдохнуть. Где-то нет туалетных комнат, да, соответствующих, где-то нет пандусов, где-то там нет, скажем, до берега не дойдешь, да, по песку с коляской. Дальше. Доступность образования тоже. Мы вынуждены переходить на домашнее обучение только из-за элементарного. И вот просто, казалось бы, извините, вот я сейчас скажу такую вещь, да, просто нет туалета, да, есть туалет, но нет унитаза. Допустим, ребенок с охранным интеллектом прекрасно учится, и все такое развитие у него, как у обычного ребенка, но вот из-за этой какой-то банальности он уже вынужден сидеть на домашнем обучении. А домашнее обучение, оно не позволяет ребенку развиваться, быть ответственным и так далее, и так далее. То есть это получается, он вынужден дома сидеть, здесь никакой инклюзии даже не пахнет. Вообще у нас в стране нет инклюзии, я бы так сказала. Можно я добавлю? Ребенок с церебральной формой паралича, дискинетическая форма GMFCS5 у этого ребенка. То есть интеллект сохранный. Вот, то есть банальный унитаз, он бы решил программу инклюзии, социализации, адаптации и так далее. И другие места, значит, где мы проходим реабилитацию, и вообще вот доступная среда вообще по всей стране. Если такая ситуация у нас в республике, в столице, то я представляю, что у нас как бы там на периферии, да, и многие родители вынуждены ехать сюда, получать лечение и так далее, и так далее. Дальше, потом, при постановке диагноза каждый родитель думает, самое первое, куда бежать и как помочь. Так вот, многие, допустим, дети, вы все знаете, бывают у них судороги и так далее, бывают какие-то состояния, когда надо, прям необходимо оказать первую медицинскую помощь. Мы этого не знаем. Я не медик по образованию, но как бы это жизнь научила. Но не все мамы это знают. Вот хотелось бы, чтобы их тоже в обязательном порядке обучали вот именно оказанию первой медицинской помощи вообще. А затем уже, скажем, эрготерапии и так далее. Вот, было бы неплохо создать краткосрочные курсы как для персональных ассистентов, так и для тех, кто ухаживает за детьми. Вот, и знаете, я хотела бы особо подчеркнуть одну категорию вот именно людей, которые имеют проблемы со слухом, то есть неговорящих. Я просто на минуту себе представила, если я не умею говорить, вот нет у меня слуха, не умею говорить, и вдруг мне нужна медицинская помощь. Куда я пойду? Я пойду в больницу. А как я объясню, что со мной происходит, если рядом нет того, кто владеет языком жестов? А как мне обучиться после, вот, допустим, я умная, хочу обучаться в вузе, да, а как я пойду туда учиться, если нет преподавателей? То есть это, получается, мы ограничиваем вот именно право на образование, даже наша Конституция, да, конвенции и так далее. Вот, и еще вот хотелось бы дополнить вот Леру в плане оказания психологической помощи. Хочу сказать, что психологическая помощь необходима как для детей, так и для родителей. На первом этапе это принятие родителям диагноза своего ребенка, на втором этапе поддержка. Ребенок растет, достигает подросткового возраста, и вот тут у кого сохранный интеллект, появляются разные всякие тараканы в голове. То есть, если человек ограничен, да, ребенок ограничен, он, естественно, он внутри, ну, просто требуется. Знаете, я вам скажу, даже бывали такие моменты, пара случаев было, когда ребенок подросткового возраста у меня спрашивал, имеет ли он право уйти добровольно из жизни. Знаете, это больно слышать. И даже ребенок искал клиники, которые предоставляют услуги эвтаназии.
Ребенок уже нашел клинику в Европе. Вы можете представить? Ребенку на тот момент 16 лет. Поэтому именно в эти моменты очень важна вот эта психологическая поддержка всего общества. А это может дать и инклюзия, да? То есть вот стигмы, когда едешь с коляской и когда смотрят так, как на диво чудное, да? То есть обществу тоже к нам надо привыкать, но если мы будем сидеть у себя там дома, и общество к нам не привыкнет, естественно, мы тоже не привыкнем. То есть вот хотелось бы поддержки всесторонней от государства, именно таких семей, потому что зачастую семьи распадаются, и мама одна остается с ребенком. Вот. Ну, наверное, все. Много хотелось бы сказать, но учитывая, что время ограничено. Ну, я хочу добавить, Джилдыс квалифицированный юрист, то есть она может и участвовала в, как это называется, законотворчестве, ну, то есть изменении законодательства, работала с депутатами, то есть вот здесь как раз-таки, Джилдыс, вы можете очень много чего сделать. Да. Мы будем стараться, мы стараемся выходить на связь с госорганами, пытаемся продвигать права наших детей. Бывает, что наши голоса слышны, бывает, что нас не услышали, тогда приходится, ну, как бы, невзирая на довольство, недовольство там отдельных лиц, да, которые вот наделены полномочиями изменить нашу жизнь к лучшему, приходится вот как-то так. Вот. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Можно добавить вот как раз к этой группе, да. Тут нужно сказать, что надо знать контекст нашей страны. Вот кто-то из спикеров говорил про страсть. Вот это как раз у нас целая прослойка населения – родители. Родительская прослойка очень сильная у нас, именно в нашей стране. И у нас есть целые родительские сообщества, сети, они друг с другом объединились, они даже друг с другом конкурируют. Вот родители детей с синдромом Дауна, раз, с аутизмом, СМА, с кохлеарным имплантами. Есть родители детей с сахарным диабетом, онкология, эпилепсия и так далее, и так далее. То есть они каждый, в смысле, родитель проходит путь от полного незнания до того, что он может перевернуть прямо там всю ситуацию, дойти до Джорху Кинеша, потребовать там полный спектр услуг, реализацию национальных программ и так далее, и так далее. Вот прямо сейчас вот не хватает вот их вот этого голоса. И очень часто получается, что когда государство игнорирует, ведомство игнорирует, все практически, и Минобраз не слышит, и МТСР, допустим, не такой чувствительный, медики не такие чувствительные или не способны. Родители уже сами инициативу перехватывают, уже обучаются на международные конференции, за рубеж едут, привозят технологии, организовывают семинары для врачей. В общем, тащат как могут вот эту службу реабилитологии. Но опять-таки это на уровне людей без компетенций, и часто, возможно, конфликты тоже из-за этого происходят. Вот, и происходят, например, вот Джорку Кинеши у нас в шоке были, они сами были в большом шоке, что одна таблетка может при СМА стоить $2,5 миллиона. И она еще может не помочь. И что такое доказательная медицина? То есть это их ввело в ступор наш бедный парламент, что они с перепугу, вышел второй депутат и сказал, а давайте штрафовать родителей, которые рожают детей с инвалидностью. Ну, то есть вот такие эти самые, это говорит о том, что родители докричатся, будут требовать политики, будут требовать госуслуг, но есть огромное количество родителей, которые не знают пока еще. Вот как раз наши спикеры хотели об этом сказать, что нужно не только информирование, нужно еще следом сразу обучение, нужно знать, что дает страна, какие имеет ресурсы, возможности, что гарантировано государством, на что они могут надеяться, на что они должны на себя взять ответственность. Вот мне нравится, что в нашем руководстве по РАС
там есть такое утверждение, рекомендация, что работа с детьми раз это 90% работа с родителями. И поэтому все, что мы вот сейчас за эти 2 дня делаем, это очень сильный игрок, так скажем, очень заинтересованная сторона. И вот их ожидания как раз на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, вот как раз он очень-очень тесно с реабилитологией переплетен, что это наивысший уровень, и они имеют на это право и на стандарты лечения, и на международные стандарты, именно так, как это в мире наилучшим образом установлено. Так что вот... Можно я добавлю немножко? Вот насчет подготовки к этой встрече. Когда шла подготовка к встрече, попросили именно депутата парламента Айсулу Мамашеву, на которой была, ну как сказать, Айсулу Мамашева озвучила очень, там несколько тысяч родителей написали петицию о проблемах в реабилитации, и Айсулу Мамашева, благодаря ей состоялась... 3 министра пришли навстречу сразу. Это была ее заслуга. То есть до этого не могли этого добиться. И вот она, благодаря ей, вот она объяснила, да, почему это важно, она вот суть реабилитации уловила и продолжает это делать. И вот, ну, то есть вот эта встреча, тут очень сильно работали родительские организации. Извините, Саманта. Пожалуйста, я хотела дополнить, вспомнила правовой момент. Допустим, все мы прекрасно знаем синдром Дауна, да? Но при достижении ребенка 18-летнего возраста мы должны пройти 2 судебные инстанции. Первое – доказать, что недееспособен. Но мы все знаем, что вот, ну, что тут доказывать, да? И вторая судебная инстанция – это назначение опекуна. На все и про все это, ну, 4-5 месяцев это точно уходит. Вот хотелось бы, чтобы в законодательном плане синдром Дауна просто уже, ну, понятно, что не совсем дееспособность у него полная. Хотелось бы, чтобы родители избегали вот этих вот судебных инстанций. Вот, ну, как-то так. Да и другие заболевания, при которых уже, ну, можно уверенно на основании медицинских заключений сказать, что, ну, как бы не совсем недееспособен. Это вот, как бы, ну, факт приходится. Ну, как бы хотелось бы такие изменения. Спасибо большое. I thank you, and I want to personally thank you for all the passion that you've brought and also the expertise. Certainly, as an occupational therapist, I couldn't do my job without working with parents and families. So we do understand as professionals the absolute importance of families, parents, and what I'm also learning is actually here in Kyrgyzstan, you take that to the next level as well. You know, you've gone on and done all this extra training, you have this personal assistance level and everything. So, you know, that is fantastic. And, you know, I'm beyond words for what you do. So thank you. What I want to sort of say is that this is a journey, okay? And you are an important part. In fact, you're an essential part of that journey, okay? Everybody's essential, yes? But everything that you've discussed, all the actions that you've discussed here, there might be sentences and short sentences, but let's be realistic. Each of those actions that you've identified actually all involve a lot of work, yeah? And we're not going to get some of that work done without you as the parents and those groups, because what you've really shown is that you actually have the ear of the politicians and the governments, and some of the other actions that we've been talking about in the other groups are about that political change, and you have that experience. So that knowledge is going to be really invaluable into that, and that's what we need to make sure that we're picking up. The other thing, you know, that I've seen many times across the world is as we introduce new courses and new programs, whilst we know that it's right for whatever we're doing, is we have to make sure that we get the right students onto those courses and the right teachers. And again, I think
you and the parents and the groups that you have, because of your advocacy work in the communities, can help to make sure that we get the right future professionals. So please be assured, certainly if us as international organisations are involved in this journey, which we want to be, we do value what you bring to the table. So thank you. And thank you so much. Thank you. And I can tell you as a pediatric PT that the energy that comes to us when we work with parents and how much we feel empowered listening to parents. And the take-home message here for the education and the universities and everyone who's involved in educating health professionals, we need to prepare them to listen to the families, and not only listening, because anyone can listen, but who can help? So having the competencies to help. And as simple as parents who come to us and they want a walking aid for their children. I have prepared a short list of all the centers that will give crutches, walkers. So I wouldn't let my parent leave the room, and I would always say my families. I feel they are my families. So I wouldn't leave my family leaving the clinic without that list in hand. This is something simple. But they deeply appreciate it because at the end of the day, they don't need to go and search for this information. Same applies to wheelchairs. Same applies to assistive devices, orthotics. Which one works best? Where to get it from? Standing frames. We have a carpenter number that I give, even though I work in a very high income country, but parents cannot afford buying a standing frame. So we have a carpenter number that we give to the parent that they can get a very cheap handmade standing frame. So how did I learn this? When my teachers, my professionals, people who supervised me in clinics have done that, the knowledge transferred to me, okay? So whatever you have in your competencies list, it should somehow meet the needs of the families. So this is the first point I want to make. And we don't want to forget families of other health conditions, dementia, cardiac surgeries, cardiac problems, elderly. Those are all families. So yes, children, they're vulnerable and their families, they want to help them more, but other families as well. Families of people who have spinal cord injuries, how much help and support they need. And this is the job of all the systems. Now, for the parents, I have seen in some countries, parents reaching the parliament and changing bylaws. But what they needed, and of course you realize that, is statistics, numbers, facts. And researchers can help with that. So you've mentioned registries. So yes, people would feel passionate, they want to help, but they can't get money out of the budget if there are no numbers, right? So parents need guidance and support, and they need to work together with the health professionals. So don't leave them alone. And parents can reach and have the full right to reach for professors who teach, clinicians in clinics. Okay, I've worked with a wonderful rehab doctor who she has a list for everything. Where to get education, where to get paper for schools, where to get equipments. Even for rare genetic disorders, she would tell the parents, you can go and register for this RCT or research, because they are looking at a treatment for a child like your child. So to that point, just thinking, how can we help? Have passion. I don't want to say feel sorry, but feel like accountable.
feel responsible because those are members who can be your own kids or your own family members. You can be someone with a spinal cord injury if you have an accident, God forbid. But don't detach and always search for things on how to help. So the RCF this morning, that piece about professionalism, that's the part that you need to fill it with all these kind of requirements, please. And thank you again. Thank you, Nihat. Ланч, кушать, обед. После обеда продолжим дискуссию. Несите случайно с собой в сумках вот эти штучки для переводов, ладно, пожалуйста. Кто-то в кармане, кто-то в сумке может унести. Они уже ко мне несколько раз уже подошли, техники. Большая просьба оставить на столе, когда будете уходить. Все? Присаживайтесь, пожалуйста, на свои места. Продолжим дискуссию, и микрофон передается Энн. Welcome back from lunch. Good work so far. Okay, so we are very impressed with the work going in and the discussions being had to try to come up with a strategy and a plan. What we would like to do now and in the process of the discussions, we have many questions, but I'm not going to stop the work to ask questions. But I would say anticipate as the afternoon goes on that we're going to ask about processes and systems that exist in Kyrgyzstan, specifically as it relates to starting a new profession, which is what we're discussing here today. So as we create a collaborative roadmap, we want to make sure that we're not overlooking the institutions that are responsible for creating the framework and creating the guidelines, the ministries, for example. So what I would like to do, if you don't mind returning to your original groups of education, practice, and the group that was here on the right, children and parents. What I would like you to do, and we're going to go back to the original groups, but then we're going to discuss as a larger group. I would like each table, each group to try to define maybe one goal that starts at short term, can be measured at a medium term, and measured at a long term. Try to prioritize, because I understand, as is the case in every country, there are many needs. But what we want to do is figure out how we can make an impact effectively and efficiently. So we want to kind of streamline our thinking as a collective group. So I'm not even going to provide suggestions at this point, but please return to your groups. Try to define maybe one objective that you wish to address, prioritize. I know it's difficult because you have to rethink some of your original ideas, which doesn't mean that they go away. Okay, some aspects of a plan can be, sub bullet points of a larger picture. And this is okay, but this is what I want you to think about. For example, starting a BSc, this has many steps, right? So if this is the priority, what does that look like as an example? Okay. Does this make sense? Are there questions or concerns about this? And again, what we'll do after you've refined your priorities, we're going to discuss as a group again, okay? And we're going to try to combine them. We're going to see where the strategies can overlap
and where one process can support the other, because this is what should happen. And that way, all sectors are mapped and we have goals that we work on together. Хорошо? Okay. So you're going back to your groups, or? Пожалуйста. Sorry. Also, for your timeline, let's make short term 1 year. Let's make long term 5 years. Middle 2, 3, something like this, 2.5. Yeah, yeah.
Да. Yeah. Yeah, yeah. 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 Thank you. Ja, wenn das okay ist für dich, oder willst du dich hier, willst du die Zeit lieber nehmen? Okay.
Can I get the question again, please? Specifically, what is specifically the question for the group? How many years for physical therapy? Okay. Okay. Okay, so this is where there's going to be a substantial difference from what I say in the United States, for example, where I'm from, to the context of Kyrgyzstan. And this is where you get to decide how you would like physiotherapy, physical therapy, occupational therapy to be represented in Kyrgyzstan. So it's up to you. You decide. But I will tell you in the United States, in the UK, in Japan, it's its own profession. Okay, this is different. This is very different from post-Soviet countries. We are not a medical doctor who has specialized in physiotherapy. We are not a nurse who's specialized in physiotherapy. A physiotherapist is its own profession, and you get a bachelor's degree in physical therapy. It's under maybe a school of medicine, health sciences, yeah? And then maybe in a school of medicine, you have a curriculum for medical doctors, you have a curriculum for nurses, you have a curriculum for physical therapists, you have a curriculum for occupational therapists. So they are all separate professionals, okay? So this doesn't exist here. No problem. How do you wish it to fit into your system? This is up to you. We recommend a bachelor's degree. You don't have to say that this is what we wish to do here. It's always your decision. You are the ones that live here. You are the ones that practice here. You are the ones that are educated here. This is your country. You decide how it fits in your country. In Tajikistan, one country, very nearby country, they decided to start at a nursing diploma, but they are upgrading to a bachelor's degree. And they're choosing to do it with a medical doctor. So it's a medical doctor who will be a physical therapist. This is an example of something that's happening right now nearby, but it doesn't mean that that's what you have to choose. As we presented earlier, it's up to you to decide how you wish it to be. But the curriculum for occupational therapy, physical therapy is very significant. It is a lot of information. So when you start cutting it down, you're minimizing the education of that professional. So this is why we recommend a bachelor's. And remember, if you remember yesterday, I mentioned that in a physical therapy curriculum, they become a mini specialist in everything. The curriculum includes everything. So it's a very comprehensive medical provider. Okay, does this help? I know it's not a specific answer. Was that helpful? I just want to hear. Does anyone wish to respond to that directly? And I can listen? Ну, у нас просто есть довольно много врачей с дипломом, которые работают в сфере реабилитации уже на местах, и в частных центрах, и государственных больницах, которые называются врачами-физиотерапевтами. То, что в западных странах, там, в Японии, это специалисты с бакалавриатом, большей частью. Поэтому здесь просто немножко терминологически разные. Поэтому я вот, чтобы было понятно, добавляю, есть врачи, физиотерапевты, аппаратные физиотерапевты. Мы хотим, вот, как это предложение от медицинской академии, ввести новый профстандарт для врача-реабилитолога. То есть для этих врачей-реабилитологов, чтобы они имели новое современное образование по международным стандартам, добавить
может быть, даже волонтаристские, чтобы они прошли все это обучение, возможно. Ну вот сейчас пока у нас есть профстандарт врача аппаратного физиотерапевта, он утвержден юридически. И есть большое количество врачей, которые уже работают и помогают там. Плохо или хорошо, но тем не менее они работают. Это вот сейчас. То есть ломать, вот тут же все рушить. И вторая задача у нас построить новую свежую систему, да, современных специалистов, вырастить тех, которых не хватает, эрготерапевтов, которых у нас нет, помощников эрготерапевтов и физических терапевтов, которых у нас тоже пока нет, вот в том понимании, в котором есть в западном, ну, современном понимании. Поэтому вот в этом немножко разница в существующих специалистах, количество в дефиците. И вот сейчас, что мы быстро можем сделать, чтобы не отвергнуть то, что есть, а взять то, что есть пока ресурсы, да, и с минимальными, возможно, ну, трудностями, но трудности будут все равно. Да, и вот эти вот юридические препоны, чтобы и людям, да, специалистам, чтобы им тоже было как-то не то что безболезненно, наверняка будет трудно, но как-то более плавно, мягко войти в эту новую систему, которую мы все построим. Мы все к этому стремимся, все хотим, но у нас вот такое есть большое разнообразие. Все. Спасибо, спасибо. And I understand that. Yeah, this makes a lot of sense. A recommendation for your consideration is you already have a doctor of physiotherapy. Yeah, this already exists here, of physical therapy. A doctor of physical therapy already exists in Kyrgyzstan, correct? This is right? Yeah? Okay. An option could be an upscaling of that curriculum. Yeah, so you've already got the name, you've got the right name, and the program can live in the medical doctor degree, but we examine the curriculum that is associated with physical therapy and we update it so that it actually is, by international standards, a degree in physical therapy. And so we can take a program that exists already and change it. Maybe this is easier than starting over, starting something new. We can adapt, yeah? And we've done this in the past with other universities and other countries. We take a program that already exists and we modify, we change, we update the curriculum, we update the assessments, and this might be something that we could do here as well. Can I just ask, with the doctors that do physical therapy, do they actually do physiotherapy, or do they still more do medication and sign in a piece of paper to refer to massage therapists, for example? Or do they actually touch a patient as a physical therapist would? У нас физиотерапевты, вот аппаратные физиотерапевты, да, процедуру по лазеротерапии отпускают, это врачебная процедура. А так у них есть помощники, медсестры, они отпускают процедуру. Они Просто смотрите, у нас получается на данный момент то понятие физиотерапевт, он немножечко отличается от международного понятия физиотерапевт. У нас врач-физиотерапевт – это аппаратный физиотерапевт. И поэтому сейчас стоит вопрос, если мы будем утверждать профстандарт по физиотерапии, он будет утвержден в соответствии с международными требованиями. А в соответствии с международными требованиями нам нужно будет переучивать на краткосрочном этом тех врачей, которые уже работают у нас в аппаратной физиотерапии, потому что они физиотерапевты. И они работают как физиотерапевты. Но, соответственно, они должны получить компетенции другие уже, чтобы работать уже не аппаратными. И поэтому стоит вопрос, в чем будет отличие профессионального стандарта реабилитолога от профессионального стандарта врача-физиотерапевта, допустим. I don't know that I could answer it because the term rehabilitation specialist doesn't exist in other places. Typically, for example,
there's not a health professional in Australia. There's not a health professional called a rehabilitation specialist. You are an occupational therapist. You are a physical therapist. You are a speech language pathologist. You're a prosthetist orthotist. Did you want to come in? Есть в Японии врач-реабилитолог. Yes, true. Yeah, that's true. I don't know if that provides clarity. Слушайте. У нас есть врачи лечебной физкультуры, которые именно работают упражнениями с пациентами. Вот они прикасаются с телом пациента. Right. Yes. У нас они называются врачами лечебной физкультуры. Это вот близко к вашему, как физическому терапевту. Yeah, because one option is like Anne says, is you can look at what you've got and adapt and make do, and make it fit into what you want it to be. Another option is, and Latvia, Lithuania, and those sort of countries, certainly with occupational therapy, did what in the UK we term as grandparenting. And I don't know if that translates into your language, but what it means is you have a transition period. Grandparenting. So yeah, grandparent, it's probably a very English term. But what it means is you have a transition period. So for a certain amount of time, the people that have done the old training can keep their title. And it might be because it doesn't meet international regulations. They keep that till retirement and do that. But you phase it out. So you say at a certain point, after, I don't know, 2030 or 2035, we are no longer going to train that type of physical therapist. We are literally going down what we want as the new path for Kyrgyzstan because we feel this is the way to go. So some countries have done, as I say, what we call grandparenting, but it's a transition period. But it needs very tight frameworks from Ministry of Health around scopes of practice. So it involves new scopes of practice for the new physiotherapists that will be the future and the scope of practice for occupational therapy. So I see the problem. Yeah. It makes easy sense. Yeah. I mean, it's a different system and this is what we're here to solve, but it is very solvable. Yeah. You only need to decide which professional you wish to make a physiotherapist. Now you can take your existing structure and say a physiotherapist will be at the medical doctor level. Yeah. Or you can choose to say a physical therapist will be at the diploma level. Yeah, but remember, part of the problem is that the physical therapist from international standards, remember, they do everything. They prescribe and perform the exercise. They are the ones that do the manual therapy. They are the ones that do the electrophoresis. They are the ones that do massage if they think massage is necessary. So they are a complete professional, a complete rehab professional. They don't send to a massage therapist. They don't send to an electrotherapist. They are the ones that do the assessment and they are educated so that they provide all of the interventions there. Yeah, so sometimes you might spend, when patients come to me, they spend an hour with me. At the normal, 1 hour. Yeah, assessment, reassessment, examination, what's wrong, I write it down. How do I fix this? What do we do? What are their goals? We do it together. So it's a different type of health provider, a healthcare professional, which you don't need to
have a complete picture of right now, but as you are thinking about where in your education system it fits, try to continue to consider the international model. As I said, it doesn't need to be set in stone today. You don't need to figure out all of the questions today, but hold the international standard model in mind as you go. And I think work backwards. So what's your ideal? What would you like it to look like in 5-10 years time? Do you want the occupational therapist, the physiotherapist at bachelor level? And if that's what you want, then that's your long-term goal. And your shorter term goals are how do you then solve the problems to get there? And you know what I love at this table in particular is that you already have someone who's started PT assistant. So we've already got professionals coming in at a nursing level. This is perfect because then when we design a curriculum, we take parts of this curriculum and we share it with PT assistants so that they have a better understanding of how to provide care at an international level as well. So maybe the physiotherapist is very busy. Maybe the physiotherapist has many patients and says, you know what, this time, please go see the physical therapy assistant. They will provide these types of interventions. And this is a way of outsourcing the care. And you've already got that established, which is incredible. But again, it's an option. I'm not telling you have to do anything. Спасибо. Сейчас я хочу подтвердить коллегу то, что мы обсуждали, по-моему, ясно насчет названия специальности. Эрготерапия – это физиотерапия. Я еще хочу сказать новость. По эрготерапии у нас уже реализуется программа в одном колледже, высшем медицинском. Пилотная программа разрабатывается. А бакалавриат по физиотерапии, вот сейчас мы внедряем. Это процесс, я думаю, друг другу не мешает. То, что у нас существует, это не надо там перебазировать, перепрофилировать. Это остается. Эта система сама собой, она отработанная. Если врачи хотят стать по старой системе физиотерапевтом, врачом, а пусть само собой идут. А данная программа бакалавриат, это совершенно, это новая профессия практически ориентированная, как коллеги говорят, они могут все делать. И единственное, в траекторию мы должны расписать магистратуру и PhD-докторантуру довести. И все, если хотят они наукой заняться, стать там, защититься, всю эту траекторию, оно никакого вреда, никакой специальности, я думаю, не будут там друг другу, только будут дополнять. То, что ассистенты физиотерапевта, да, физиотерапевты, врачи, ну, занимаются только, вот вы сказали, там лазерный, да, период, а в основном они назначают, пишут, а кто выполняет? Выполняют медсестры, физиотерапевты, которые получили, то есть повышение квалификации, сертификаты по физиотерапии, там месяц, в крайнем случае 2 месяца обучились и все. И все этот процесс у нас, мы должны воспользоваться эту пустоту по бакалавриатам 4-годичным. И ассистент медсестры в этом году уже будет в 4 колледжах, будет готовиться. И я вижу такую траекторию. Спасибо коллегам. И массажем заниматься, и лечебную физкультуру делать, вот с одним пациентом заниматься. Например, если поступает инсультный пациент, да, сама вот, говорит, она должна по шкалам оценку поставить, да, по международной классификации функционирования. Вот если сегодня было 4 балла, чтобы
после курса лечения было 2 балла по движению, по функциям, да, и массаж делает, если нужно будет, лечебная физкультура, этим только занимается один специалист. Ну, я вот эту тогда представляю, что, значит, в одной больнице нужно много вот этих да, специалистов, потому что мы, например, один физиомедсестра может параллельно 10 человек обслужить, токи ставить, да. И лечебная физкультура тоже индивидуально занимается или несколько групповой занимается, да, несколько человек собирает, занимается. Мы время экономим, а вот ваша специальность теперь, я понимаю, вот с одним пациентом, конечно, это с одной стороны хорошо знает пациента же, правильно, он сам, если оценку делает, и где нужно массаж, там делает, где нужно упражнение, физкультурой занимается. Если нужна стимуляция, тогда аппарат. Там, но это долгосрочный. Можно я скажу, вот я практик, да? Вот в бытность, когда собирали всех детей с ДЦП, укладывали в зале и говорите, поднимите руки, поднимите ноги, у меня вопрос всегда был, как у молодого специалиста, как можно разным детям с ДЦП делать упражнения? И вот, наконец, настало время, когда мы должны работать индивидуально, отказаться от аппаратной терапии. Мы не можем работать и называть физиотерапевтами тех, где в мире физиотерапевты считаются совсем другие люди. Это другие люди. Нам нужно что-то делать и меняться. И вот эту программу мы вот здесь для того, чтобы помогать вам менять индивидуальный подход, умение оценивать одного пациента по шкалам. И я знаю, что такое по шкалам, по себе тоже пугалась. Теперь за 4 минуты мы можем это делать. И междисциплинарный подход. И готовить вот на базе, может быть, сначала КГМА, и называть их физическими терапевтами, и оттуда уже выпускать психологи, дефектологи, там, семейные психологи, медицинские психологи. Вот как бы я просто сейчас здесь это увидела, что у меня сопротивление идет. Скажите, пожалуйста. Подожди.レビューについてもね。はいはいはい。どうぞ、ロシア語で。それで今どういう治療をするかっていう話に入って、これは本当にこの後にもっと行う。Вот то, что вы сейчас обсуждали, я хотел бы после первого вопроса ответив, потом уже разъяснить. Давайте я немножко разъясню. До этого я говорил, что в Кыргызстане существует врач-реабилитолог, но хочу сказать, что это специалист с высшим медицинским образованием, который специализируется в реабилитологии. Это не прям так реабилитолог, врач. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки с пациентом проводит реабилитацию именно физиотерапевт, не реабилитолог, врач. Как я уже говорил, в Японии работают разные специальности в команде, и у каждого специалиста своя роль в реабилитации. Например, реабилитолог, врач-реабилитолог, о котором мы говорили, он имеет право выписывать лекарства, он имеет право направлять пациента на реабилитацию. И далее уже саму реабилитацию, или, как здесь говорили, лечебную физкультуру проводит именно физиотерапевт. Вот, и физиотерапевт, он занимается именно и аппаратной физиотерапией, и лечебной физкультурой, то есть в его обязанности входит очень много функций. Но хочу сказать, что это пример Японии, который из систем подходит для Кыргызстана. Вам лучше знать, и вы должны сами решить, как лучше работать дальше.
Видишь, вот в больницах в Японии, как мы были на семинаре, рассказывал там доктор, да, междисциплинарная команда. Вот кто руководит междисциплинарной командой, когда разбирается реабилитация конкретного пациента индивидуально? Лидером является пациент. Самое основное, получается, мы акцент делаем на пациента, а Руководитель. вокруг него все специалисты, которые пытаются его вылечить. Лидера такого именно среди специалистов, медиков нету, просто у каждого специалиста есть своя роль, которую он должен выполнять. Реабилитационный. Вот у каждого своя роль, работа, которую он должен выполнить. И для того, чтобы он мог выполнить эту работу, естественно, у нас были определены, сколько год он должен работать, какую квалификацию он должен владеть, чтобы выполнить эту работу и так далее. Все исходит из этого. Реабилитационный диагноз кто поставит? Вот доктор Хосака, да, мы были же на семинаре, да, вот он немножко по-другому рассказывал, что он несет персональную ответственность за всю дисциплинарную команду. Да, диагноз ставит сам врач. Он ставит сам врач, направляет уже на команду, которая будет совместно со всеми проводить реабилитацию. Соответственно, заболевание может направлять на реабилитацию любой специалист. То есть это невролог, нейрохирург, это травматолог и так далее. Диагноз, да, доктор Хосака. Я поделюсь. В одной из частных поездок в Литву специально посетила отделение реабилитологии. Можно сказать, Литва – это как бывшая постсоветская страна, у них тоже были аппаратные, вот это физиолечение. К слову, отделение аппаратное физиолечения у них никого нету. Забито отделение трудотерапевта, эрготерапевта, логопеда, психолога. Забито, там много детей. И когда я говорила с врачами, заведующим отделением, он то же самое проходил, и он сказал, нам понадобилось 30 лет, чтобы мы сегодня стали такими. Поэтому вот с чего-то, с одной капли, если мы начнем, то у нас такой же успех и будет. Просто сейчас, наверное, выглядит трудно. Мы рядом. Обязательно будет, да. Никто же не возражает. Будем делать. Ну, просто чтобы, прийти с наименьшими потерями, да. Если вот медучилищие кадры, да, вот последние курсы, год только эрготерапией заниматься. У нас колледжи есть, да, вот они 4 года учатся, вот последний курс обновить программу, учебную программу, да, и добавить больше по эрготерапии, по реабилитации, они могли бы выпускаться как специальность, начинать, если краткосрочный. Вообще, да, уважаемые коллеги, ну, когда я начинал программу ассистента физиотерапии, это было очень сложно. Это было менять постановление с Министерства труда, образования, здравоохранения. И с одной стороны, этой специальности нет нигде. В мире нет. Я могу уверенно, вот коллеги подтвердят. Ну, в Японии трехгодичная, в Турции там 1,5 года тоже неясная программа. Мы создали оригинальную программу
Я был в Европе, изучал эти процессы. Создавал, идешь в Министерство здравоохранения, идешь, говорит, зачем этот физиотерапевт, что это такое? У нас армия медицинских сестер, мы месяц обучим, и они будут заниматься физиотерапией, реабилитацией. А сам вопрос, видите, какой обширный, межсекторальный, и педагоги должны здесь тоже, мы должны содействовать, и образовательной системы врачей. И вот создавался такая программа, которая в данный момент существует. А сейчас очень благоприятный момент, когда вот коллеги нам предлагают, все анализы предоставляют. Открытие бакалавриата, я думаю, это будет очень огромным рывком вперед в Кыргызстане. Не надо бояться, и надо начинать с сегодняшнего дня. А то, что название, это ничего меня. Международное название физиотерапевта, вот как коллега спорит, реабилитация. Там процесс реабилитации – это один из компонентов физиотерапии. Есть эрготерапия. Это отдельно можно обучать программу. Я думаю, мы пришли к единому мнению. Траектория, еще раз повторяю, надо начинать с среднего, ассистент, бакалавр, высший, магистратура, есть докторантура, чтобы они, науку у нас по физиотерапии, реабилитацию, профессора были. Я думаю, вот в таком контексте я вижу будущее нашей физиотерапии, реабилитации, развития. Спасибо. Спасибо большое. У вас самые бурные такие дискуссии в образовательном секторе. Хотели бы, две группы ждут. У нас продолжим после кофе-брейка, потому что сейчас две группы тогда представят. Смотрю, тут своя свадьба Представьте одно какая-то. решение. Кто это будет? Айзада, можно вас, пожалуйста? Представьте свою одну, да? Одну цель, на которую, да, вам удобно? Мгм. Нас сегодня кормят. Хотят, чтобы мы Just a short comment. Where are you now? I think you already have those assistants. You call them physical therapist assistants or nurses who are trained on some techniques. In the country, you have people who are executing orders of physician. But physicians, doctors, they have other jobs to do, right? So they don't have time to spend with the family and the person and do the therapy. They are not trained on that. They are trained on different things, medical diagnosis. They don't have the knowledge that a physical therapist or occupational therapist have. They don't. It's not because it's higher knowledge or less knowledge. No, they don't. They are not trained to be therapists. So you have solved that problem by teaching those assistants to assist the doctors. That's done. This is in the past. Now you're moving forward. You need to take back those tasks and create that profession again, reshape it, reform it. So you're going to create a program that the graduates will be physical therapists. They are not doctors, medical doctors, and they are not assistants. I can see why you don't probably have a very clear idea on how to do that, because you're not physical therapist. If you ask me about family medicine now, I cannot really understand because I'm not a family medicine doctor. But you realize what I'm saying. You know that there is a need to create those independent professionals and move out of the stage of somebody is taking responsibilities and giving orders, and people are just putting machines, and the patient is not recovering. And parents need to suffer and try to learn new techniques. You need to move out of that. So my first advice, as any project, don't bring things from outside. Take the curricula you have for those PT assistants. Take those courses that the 6 months training of doctors you do to call them physical therapists. Take these things,
put those on the table and try to come up with the definition and the curriculum of those physical therapy program, occupational therapist program. Then you bring people who have experience from the associations, the World Physiotherapy Association, the Occupational Therapy, the World Occupational Therapy Association, and you ask them to give you feedback. Then you implement those. And don't keep discussing, my advice, who's giving more power in the medical system. Because it will be always the doctor, I'm sorry. Right now, when they revise something in Jordan, the Ministry of Health will send an email to the order of medical doctors to give feedback. Still. And we go and we attend those meetings and we hear people speaking about our profession, but unfortunately, they don't know. As me, I cannot go and comment on their bylaws and their education because I'm not theirs, So the goal is you want to meet the need for physical therapy, occupational therapy, rehabilitation professionals. The easiest way to start is reform, revise what you have in hand. That's what I wanted to say. Айзада, представите, да, вторая группа. От имени второй группы специалистов, которые оказывают медицинские реабилитационные услуги, мы решили выбрать одну, которая является картированием реабилитационных услуг. А именно вот в краткосрочной перспективе картирование средств сегодняшней ситуации по кадрам, по центрам, которые оказывают подобные услуги, медицинским центрам, государственным, частным, неважно, где они находятся географически и какие именно они услуги оказывают. Вот. И по перечню всех услуг, которые на сегодняшний день оказываются, они доказательные, недоказательные, неважно. Полный перечень получается. В дальнейшем анализ полученной информации смог бы дать нам возможность понять потребности. Во-первых, выявить, какая ситуация на сегодняшний день, какая часть у нас должна выпасть из реабилитационных услуг как недоказательная, какая часть может остаться, и мы составляем реестр услуг, медицинских реабилитационных услуг, которые мы можем оказать, список, так сказать, да, который будет внесен в государственные программы, да, который покрывает государство, а может частично покрываться и частными партнерами. Дальше будет разработан реестр на фоне подобной информации, реестр потребителей реабилитационных услуг. Мы решили назвать не только с инвалидностью, детей, взрослых, могут быть и пожилые, поэтому потребители любых реабилитационных услуг. И привязка этого реестра может быть, не может быть, а точно должна быть, я считаю, что мы считаем через Түндүк к электронной амбулаторной карте. То есть врач в поликлинике, семейный врач открывает амбулаторную карту, и там сразу высвечивается, что этот человек получил такие-то, такие-то реабилитационные услуги в таких-то, таких-то центрах. И плюс к этому идет привязка. У нас есть такая программа, как ИПР, это индивидуальная программа реабилитации, которая уже третья, получается, да, со стороны СЭК. Они расписывают этот ИПР каждому человеку, который получает инвалидность. Чтобы этот ИПР заработал, то есть она не лежала где-то обычной бумагой, можно тоже его привязать к этой амбулаторной карте и смотреть, программа исполняется, не исполняется. То есть семейный врач смотрит эту программу, возможно, пациент уже сходил, какую-то часть получил услуг, он понимает и видит, что есть ГАП, разрыв, да, в разрыв нужен, например, эрготерапевт, я не знаю, или другой специалист, неважно какой, и он говорит, вам нужен еще и вот этот, вы не забывайте, что у вас есть вот здесь вот нужда, которую нужно покрыть, поэтому я вам рекомендую сходить туда-то, туда-то, в этот реабилитационный центр, или, может быть, на месте он может это получить, но он дает свои советы. И в долгосрочной перспективе, что было бы идеально, мы считаем, что подобный реестр или
колодец информации, который мы будем собирать, поможет нам, не нам вообще, людям, которые принимают решения, принимать эти решения, планировать дальнейшие решения. Например, если есть нужда, у нас есть список, реестр потребителей медицинских услуг, мы говорим, что, не знаю, там 300 тысяч, 500 тысяч людей в прошлом году нуждались в услугах, значит, мы предоставили, у нас центры предоставляют только там, 200 тысяч покрывают, 100 тысяч покрывают. Остаются вот эти 200 тысяч, которые не покрыты услугами. Значит, для них нужно создать или открыть койки где-нибудь, отдельный медицинский центр нужен. Это помогает планировать, то есть выделять из бюджета деньги на строительство, ну или не из бюджета, а любые деньги, на строительство нового центра, возможно, географически. Не обязательно это, во-первых, в цифрах нужда, да? А во-вторых, может быть, что удаленность, доступ к услугам. Если, например, в Бишкеке достаточно этих центров, может быть, где-то в другом месте их недостаточно. И большой пул нуждающихся остается без доступа к реабилитационным услугам, потому что доехать это тоже проблема. И здесь же, в этом картировании, мы можем увидеть все отрасли, да, не только государственные, там Минздрав, Минсоц, и Минобраз тоже, конечно же. Мы увидим здесь еще частный сектор, что они делают и какую часть они увидят свою роль, что они могут делать. И интегрировать их в том числе в этот онлайн-реестр, я не знаю, обмен данными, что они там ежемесячно дают свою информацию, что столько-то людей прошло вот такую-то услугу. И вот. Спасибо большое. Пожалуйста. К третьей группе, да, иду? Так, третья группа. Родители. Биринчи группа аябай чоң обсуждение бизде бүтүп калды го. Биздики аябай конкретный болду да? Так, наша группа. Вот первой целью мы, как родители, поставили выпуск руководства. В этом руководство может быть, в первую очередь, это информированность родителей вот по вот этой дорожной карте, да, так сказать, где можно поставить диагноз, куда он должен идти ребенок для постановки диагноза, затем какой специалист отвечает за определенную проблему, ну там эрготерапевт, физический терапевт и так далее, чтобы вот тут должен быть, получить информацию в этом руководстве. Затем, когда, допустим, начинается уже реабилитация ребенка, поставлен диагноз, чтобы родитель понимал, где он может пройти реабилитацию и какой центр специализируется на реабилитации или, например, необходимо ортезирование, куда он может обратиться по поводу ортезов. И вторая часть, дальше, в этом руководстве должно быть отражено первая помощь при определенных случаях, чтобы родитель мог, уже используя это руководство, оказать первую помощь собственному ребенку, допустим, или человеку, за кем он ухаживает. Вот. И так, первая помощь. Затем в этом руководстве чтобы указаны были практические навыки по уходу за ребенком. Кормление ребенка, одевание ребенка, позиционирование ребенка, ну, как бы вот самые базовые, которые может сам освоить сам родитель, используя данное руководство. Так. И следующее в этом руководстве, чтобы отражались права родителя. Какие права имеет ребенок в нашей стране, и чтобы вот нормы, законодательные нормы, чтобы соблюдались, чтобы вот он знал, что он имеет право требовать от определенных структур. Какие гарантии, да. Угу. Так, в дальнейшем вот следующей целью, уже как бы среднесрочная цель, это подготовка тренеров. Родитель хотел бы, чтобы, например, он по руководству какой-то практический навык осваивает, но ему надо еще и показать, как это делается. Ну, за 2 года тренеров подготовить, смотря какой навык, да,
где-то это реально, где-то нет. И вот чтобы следующий этап, чтобы родитель мог обратиться, например, в ту же, вот при поликлинике, да, какой-то там семинар по какой-то теме, чтобы он мог туда пойти и получить вот эту информацию уже от специалиста, тренера, как оказать, как применять этот навык, которые обладают вот такими практическими навыками. Ну, возможно, это можно сделать при реабилитационных центрах, не только при медицинских учреждениях. Навыки одевания, питания, позиционирования и так далее. И долгосрочная цель – это уже получение квалифицированной помощи от специалистов, когда уже будут закончен этап подготовки, ну, то есть первый этап, да, подготовки специалистов, родитель уже может иметь возможность получить помощь высококвалифицированную. Ну, и вот это, конечно, конечный уже этап, и не только по основным базовым потребностям и так далее, да, но и по какие-то отдельные проблемы, которые возникают у ребенка. Не знаю, альтернативная коммуникация, допустим, или там, ну, помощь эрготерапевта и так далее. Спасибо большое. Сейчас перерыв на чашку чая, да? И потом уже напишем, мы должны все с вами написать 1 или 2 или 3 разных варианта дорожной карты развития специальностей в Кыргызской Республике. Последние полчаса. Угу. Угу. Все. Ждем всех здесь через полчаса. Извините. Мы начинаем. Все. Спасибо. I first of all want to thank all of you for joining us, for giving up your time. I also want to thank you for all being willing to engage in conversation, to share knowledge, wisdom, and experience. We are soon approaching the end of the 2-day forum. And so the hope in this remaining half an hour is to discuss a plan of where to from here. What I think was extremely positive from today especially is that we now have a clear set of goals, particularly in the area of education development for rehabilitation specialists, and also with consideration of service deliveries, of referral pathways, of support for families. I think this has helped us to achieve a holistic picture for the people that we want to support most, which is every individual in Kyrgyzstan, so that they have access and a right to good quality rehabilitation. So the next step from today is to form a key working group of individuals that represent the 3 groups that we have had today. The purpose of this working group, of these key members, is to consider how we can begin to plan and to work through the key goals that were discussed. Also, the purpose of the working group is to do work. We've done a lot of talking, a lot of planning and discussing today, but the next step is action.
So we have tapped a few people on the shoulder, and we will be doing our best to make sure that we have representation of everyone here in the room. But we also want to encourage you that if today this is something that you actively want to be engaged with, offering your time and your experience, also to let us know. Because I understand everybody here is extremely busy, and we experience we really appreciate your experience, your knowledge, but we also now need to turn that into action. Now, as part of where to from here, I'd like to hear from our two wonderful experts, and particularly how we can consider the education development of rehabilitative specialists, and in what way they can help us, and we can also support and facilitate what they can offer to us from here. Thank you. I know it's past the time of the end of today, so thank you for staying awake and alert. Let's agree on the long-term goal. So the big outcome you want to achieve, inshallah, is creating a bachelor level, right? Bachelor degree in, let's say, physical therapy, occupational therapy. Does this sound correct? Do you agree with me? Nobody disagree? Wow. Okay, good. So put this at the end, keep it in mind, and everyone in the working group will be supported to do that work at the end. So in order to achieve that big goal, we ask you to think at short-term level, mid-term, and long. I want you to remind me, please, of the short-term goals to achieve that curriculum, to build that curriculum. So one of each group can tell me a short thing that you think you need to know before you start planning for the activities of developing the curriculum. So, education group, what do you need to achieve? Not how, what? And try to be very, like, summarized, please. Short thing. What do you want to do? Сейчас, секунду. Can you give me, please? Нам нужно сказать вкратце то, чтобы мы говорили по одной цели. One goal. No, I want, let's say the top 2 very important short-term goals that you have in mind and that will allow you at the end of this plan to achieve the curriculum. Первый краткосрочный – это определить специальности и профстандарт. Okay, so you want, I'm going to say it again, you want to define what is physical therapy as a profession. Correct? Да, и то, что, и что эти именно специальности мы будем разрабатывать. So there is something that we call the definition of profession, which is physical therapy is a profession where you do this, right? This is the definition you mean. So you want to start with defining physical therapy, and what's the other profession you want to focus on? We said occupational therapy. So or just physical therapy.
Okay, so we're going to be working in parallel. You will define what is physical therapy, and you will define what is occupational therapy. Да, и все, что мы перед этим сказали, что будет входить более расширенный вариант краткосрочных целей. Okay, but you mentioned another thing, which is scope of practice. So in the world of, ministries, there are two different things. So yes, you would say, who are the physical therapists? What is physical therapy? But you also need to have a separate document where the title is Scope of Practice of Physical Therapists. And Scope of Practice for Occupational Therapists. Да, с входящими туда компетенциями. Competencies. Да. Национальные обязанности по эрготерапии, по физиотерапии, функциональные обязанности после окончания, как, где они будут работать, как работать. В зависимости, это создается, профстандарт, знаете, работодателями, там, со всеми заинтересованными лицами. После этого у нас уже будут вытекать и учебные программы, дисциплины, там, и все остальное. Разработка необходимых компетенций для каждого из специальностей. Okay, great. Can I ask you if there is any difference in Kyrgyzstan between the standard of profession and the competencies of profession? Are they different, or do they mean the same for you? То же самое. Дополняет друг друга. Okay. Okay, I don't want them to complement, because if they are different, we need to make sure that as a working group, you're using your time to come up with what you really want. So it's okay at this stage of the profession growth to see competencies and standards the same. When you revise in 5 years, 10 years, you might have different definitions for those. Then you work on two different sets. But if we say now it's the same, so standard is the word you use, I think, of profession at the level of the ministry, maybe. So that's what you need to work on. For physical therapists and for occupational therapists, right? So we ended up now having three things: definition of profession, scope of practice, standards of the professions. They are connected, true. But my advice, try to finish one by one. Don't think of that connection yet. Okay? Once you finish those, you can meet. You can even bring people from this room or outside you think they can give you feedback, and get feedback on those standards and this definition and this scope of practice. So this is feedback one. You get feedback, you integrate, you come up with a final draft. Then what's next? What needed to be done after that to get that curriculum moving on? And remember that you have a group, remember you have a group from the parents and you have a group from the workforce that they can give you feedback on everything you will create to come up with this curriculum. Да, поэтому мы говорили в самом начале о создании рабочей группы. В рабочую группу как раз-таки входят специалисты, родители и работодатели. Yeah, I think that's what is done. So the group includes every stakeholders. But because we cannot bring everyone usually, you can put sessions where you revise your work
or like get feedback. So you come up with a definition, you come up with scope of practice, send this out to many people from the work force group, people who are employer in the country, get their feedback. This is how you integrate each other's perspectives. Yes. Okay, use the survey. We do, you know, we all know how to do that. Google surveys, maybe your phone calls, maybe like have a gathering over lunch, you know, talk about this, whatever you feel doable. So now we have a definition, we have scope of practice, we have standards, we need curriculum. What do we need to do next? We need to разработать стандарты и утверждение этих стандартов образовательных. Да, учебные программы, все, что необходимо для этого. Yes. So curriculum designing includes writing down your learning outcomes based on the standards. So there are usually learning outcomes of the program. Then there are learning outcomes for courses. So each course has learning outcome. But we start with a program, physiotherapy program. Learning outcomes, usually they are 7 to 8. And from those, we expand them for every course. So we need that skeleton for the curriculum, right? We need to know, is it 4 years? Year 1, what are the courses? Year 2, year 3, year 4, which courses goes first and second, right? Once you have those courses defined, which courses you want them to study from mid-school, for example, anatomy, physiology, kinesiology, maybe people from sports, they teach kinesiology, biomechanics. I don't know, but in Jordan, we do a lot. We also repeat chemistry. I don't know why. We do it in high school, but we repeat chemistry and biology and we I don't know why, but we have them. And I'm sure you have that. We have like a specific number of hours that are common courses, language, history, religion, like things like that. So you need to know this. But you will focus, your contribution will be in the physical therapy specialty courses. Да, в шаблонной форме как раз-таки указывается то, что необходимо, с какими знаниями приходят студенты уже, то есть какие предметы к этому моменту уже пройдены, и у них есть знания, и с теми, которыми они на выходе выходят. И следующие предметы при составлении подбираются как раз-таки из того, что уже было пройдено, таким образом все усложняя и дополняя между собой программу. Exactly. Yes. So first year usually prepares the student to be in the university, in the program. Second year, they get more into, I'm telling you about Jordan curriculum, and Qatar is different a little bit, but we do like anatomy, physiology, biomechanics, histology, we do like therapeutic exercises, and then we move to the very specialty part of the physical therapy. So we teach neurology, physical therapy, which is physical therapy for neurology condition, physical therapy for cardiopulmonary conditions, physical therapy for musculoskeletal conditions. Okay. We teach therapeutic exercises. You might give modalities courses as well. Students start to go up to the because the hospital is up. So they start going to clinical sites and see patients, observe. Sorry. And then we do the advanced courses, which are the very specialized, highly specialized, complex cases and more time in clinics, okay? So this you can come up with next. Name of courses, ILOs for the courses, intended learning outcomes of the courses. What's next?
What do you need? Ну, и когда они уже прошли полностью все обучение, то на выходе у них есть практические занятия, да, и плюс компетенции, которым должен соответствовать специалист. Да, экзамен. Угу. Итоговый. Good. Yeah. Yes. So, Аттестация. Соответствует ли он тому уровню, который необходим был? sure. So you're thinking about assessments. And if you remember in the morning, I told you deciding on assessments is part of your curriculum building. And an important piece, those students need to go to hospitals and clinics and see people who practice physical therapy. And when they are before graduating, they also allowed to work with the patients in assessments and treatment. So you got your curriculum draft ready, you receive feedback from everyone, and then you will submit that for approval. Great, you started. You need training along the road, right? You need training for people to build their capacity, both in physical therapy and in education, how to teach, how to do clinical practice. Keep that in mind because you will end up recommending how many workshops you want, what are the topics you want to discuss, and why you need them. Does this sound doable? You can do that? Да, вполне. Yeah. Thank you. So I leave my colleague, and you want to say about what can we provide to support this process, or do you want me to talk? So you are welcome to ask for any resources. Actually, we're going to share with Anna. We'll send to her some documents of examples of standards for physical therapy profession, definition of physical therapy profession. We can only talk about PT. Samantha can have more, input in occupational therapy. And at any time, if you feel you want feedback on a document that you prepared, we are also happy to look at it. Okay, that's what we can now provide, waiting for you to decide what are your needs in the future. Nothing really further, other than to say we're here for you as your technical partners as you need us, okay? We hope we've given you some insight in how to continue to progress your rehabilitation specialists in Kyrgyzstan. The lines of communication are open. We are partners going forward. You tell us how we can help you, okay? And you can do this through Anna and the organizations here, or if you'd like our information, this is okay too. But as Nihad said, we're going to be sharing documents to help you with the process of building the scope of work and the various items that you will be needing to register the profession, etc. So we're happy to help you in all of these endeavors, and please, our door is open, so you tell us how we can help going forward. And other than that, just my most sincere thanks for having us, for hosting us. It has been an absolute pleasure getting to know you guys and getting to hear about your experience, and we're so humbled and grateful to try to assist you in any way that we can. So thank you. I think just to add to what Anne and Nihad have said, I mean, thank you for the tremendous work and the effort, and it's been a real joy to be here. So thank you for the invitation. From a World Federation of Occupational Therapy perspective, exactly has been said, is we're here as a resource for you. We're here to help and assist, to offer recommendations, to offer clear pathways. There are documents. I've already, to Anna, so as part of the resources from the forum on the last few days,
are some PowerPoint slides that will summarize some of the points we've said about occupational therapy curriculums. Because, you know, what's really important is we've stood here together as two professions. And I know we keep saying that we are separate professions and we need separate pathways. I think it's really important that as you develop things, certainly as you develop your curriculums, because, you know, resources are always limited, is you look at how you develop them together. Yeah, because there are certain aspects as you develop those curriculums that will overlap. Yeah, so do look at how you work your curriculums together, because if we see this internationally, if students learn together, they then work together out in the field and community, which again is what we want from our professionals. So keep that in mind of where the two professions do link. And again, as international organisations, we can help and advise with that. But look at the documents. If you have any questions with occupational therapy, please do go to Lyra as our president of our local association, and Lyra will be in touch. But equally, come direct to us, knowing that I will always copy Lyra into any reply. So I think it's that exciting time. It's an exciting time for the decisions that we've made, and you know how far we've come forward in the 2 days. It's also that little bit of time as we go home tired of knowing that this is a long journey, but it's a long journey that's really going to make a difference to a lot of people. And I think if we can always keep the people of Kyrgyzstan and the people that will need our services at our hearts, then the journey can be joyful if we do it together. So thank you for the invitation, and I look forward to continuing to work with you. Thank you. Very much. So again, as I mentioned before, the resources from today will be available on this link here. So if you want access to the slides, STLI, the organization that I work for, it acts like a bridge between you and also these international associations. So if you do have any additional questions or any information that you would like, we can help in allowing access to that information, and also assisting with translation of documents. For example, if something is available online only in English and it's something that you want to use and is a worthwhile resource, please let us know. Another thing that we hope to do in the future as part of this project from SDLI and also in partnership with Uplift, is to facilitate ongoing trainings, particularly in the area of curriculum development, in the area of defining the profession, scope of practice, and the technical details that are required for curriculum development. This is something that we want to assist with and facilitate as well. At the same time, we also hope to consider additional trainings for training future lecturers. So this could be in a particular clinical area or specialty. So say, for example, rehabilitation for women's health, or rehabilitation for high levels of tone and spasticity. So if there is a particular area that you really would like additional training in that is specific to maybe a diagnosis or a patient population, let us know, because this is something we can also help facilitate with our partners at WFOT and World Physiotherapy. The last thing that I want to also offer is the support and education and training ongoing for parents, for families, for the people that are on the ground right now that need immediate action and help. And this is something that we hope to continue to support and facilitate, which is the dissemination of resources and training for parents, for family members, and for people themselves with disability or illness. Now I have a couple of big thank yous. One is for Nazgul here, who is up on stage. Okay, thank you. So a big thank you to ASEL as well, the Ministry of Health, for helping to organise this event and putting everything together. It's been phenomenal. And also a big thank you to Cholpon. She's had to go away, but Cholpon from UNICEF, that has also been instrumental in putting this together. I also want to thank Altanai, my colleague, if she is here. She's done a wonderful job. Everything has run so smoothly. It's thanks to her.
Now we have some small gifts. Or does Asel want, do you want to talk first, Asel? Да, хорошо. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я была очень рада присутствовать эти 2 дня рядом с вами. Хотелось бы отметить, что, находясь рядом с вами, я увидела действительно патриотов, да, людей, которые горят душой, горят делом. Спасибо большое за вашу самоотверженность, за вашу отдачу. Надеюсь, наша работа в этом продолжится. Сейчас будут созданы рабочие группы. Надеюсь, что вы все примете в этом активное участие. Также отдельное спасибо нашим международным экспертам, которые приехали, уделили время. Добро пожаловать, всегда мы рады вас видеть. Наши двери всегда открыты для вас. Спасибо большое отдельным другим международным организациям за то, что нашли время, уделили. Вот. До новых встреч, плодотворной нашей дальнейшей работы. Отдельное спасибо организаторам за то, что вы подняли все это, организовали и вывели на этот уровень. Это вам отдельное большое спасибо. Jangan kızganda demişsin.
Устройство для перевода просто на столах оставьте, пожалуйста. Сейчас соберем.
А,